கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to the holy name of the Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. கர்த்தருடைய சமூகம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறபடினால் ஒரு முறை கூட நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Because the presence of God is in our midst, once again let's all lift up our hands and praise God. దేవుని సన్నిధి మన మధ్యలో ఉన్నది కాబట్టి మనందరం మరొకసారి చేతుల పైకెత్తి దేవుని స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 4, 5, 9 இந்த 3 வசனங்களை வாசி. John's Gospel chapter 1 verses 4, 5 and 9. అపోస్తలుడైన యోహాను రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 4, 5, 9 వాక్యములు. அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது. அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது, இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை. உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. ఆయనలో జీవముండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగైయుండెను. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను. నిజమైన వెలుగు ఉండెను, అది లోకంలోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచున్నది. In him was life, and the life was the light of men, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இந்த வேத வசனங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லப்பட்ட ஒரு சாட்சியின் வசனங்களாக இருக்கிறது. These words from the word of God are a testimony about the Lord Jesus Christ. ఈ లేఖన భాగము యేసు ప్రభువును గుర్చిన సాక్ష్యము యొక్క వాక్యములు. முதல் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கும் பொழுது, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாகவும் இருந்தது என்று நாம் படிக்கிறோம். Reading from verse 1, we understand in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. మొదటి వాక్యం చూసినట్లయితే, ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యం దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார். In the beginning he was with God. ఆయన ఆది యందు దేవుని యొద్ద ఉండెను. சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று, உண்டானதொன்றும் அவராலே இல்லாமல் உண்டாகவில்லை. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను, కలిగినదేదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు. இவ்விதமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். We read in this manner about the Lord Jesus. ఈ విధముగా యేసు ప్రభు గురించి చదువుచున్నాము. அவர் இந்த பூமியில வந்தார். He came into this world. ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చి 33 வருடங்கள் அவர் உயிரோடு இருந்தார். He was alive for 33 and a half years. 33.5 సంవత్సరములు జీవించిరి. 3 வருடங்கள் அவர் ஊழியம் செய்ததாக வேதத்தில் படிக்கிறோம். We read in the word of God that he did the ministry for 3 and a half years. 3.5 సంవత్సరములు సేవ చేసినట్లుగా లేఖనములు చదువుచున్నాము. இந்த 3 வருடங்களும் அவர் எப்படி ஊழியம் செய்தால், எப்படி ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார், அவர் எப்படி மனிதர்கள் மத்தியில மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தார் என்பதை பற்றி இந்த வசனங்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துது. These words make it clear to us as to how he lived in this world, and how he did the ministry, and how he fulfilled the ministry, and how he behaved among the people during his days on earth. ఈ 3.5 సంవత్సరములు లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ విధముగా జీవించారు, ఏ విధముగా సేవ చేశారు, ఏ విధముగా ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నారో చూడగలము. ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்லது கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவன் எப்படி இந்த பூமியில் இருக்க வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு இது ஒரு மாதிரியாக இருக்கு. This is an example for a Christian or one who follows Christ, so that he might understand what he has to do and how he has to live as a Christian. ఒక క్రైస్తవుడు లేక క్రీస్తును వెంబడించేవాడు ఏ విధముగా జీవించవలెనో ఈ వాక్యములు మాదిరిగా ఉన్నవి. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களில் அவருக்குள்ள ஒரு விசேஷித்த ஜீவன் இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். We find that there was a special kind of life in Jesus on his days on earth. యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయనలో ఒక ప్రత్యేకమైన జీవం ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. அந்த ஜீவன் மனிதர்களுக்கு ஒளியாக வெளிப்பட்டது. And that life was the light of men. ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. அந்த ஒளி இருளில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது. And that light was shining in darkness. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించున్నది. இருளானது அந்த ஒளியை பற்றி கொள்ளவில்லை. And the darkness comprehended it not. గాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను. ஆனால் அவருக்குள்ள இருந்த அந்த ஒளியோ
எல்லா இருளையும் அகற்றக்கூடிய ஒரு ஒளியாக இருந்தது. But the light which was seen in him was a light which could take away every kind of darkness. ఆయనలో ఉన్న వెలుగు సమస్త చీకటిని పారద్రోలినదిగా ఉన్నది. எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியாக அவர் இந்த பூமியிலிருந்து பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தார். He was on this earth shining as a light which lighteth every man who cometh unto him. ప్రతి మనిషిని వెలిగించే వెలుగుగా ఆయన ఈ లోకములో ఉండిరి. பிதா அவரை குறித்து வைத்த நோக்கத்தை அவர் நிறைவேற்றி முடித்தபோது அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். When he fulfilled the purpose of the Father concerning him, he was taken up to heaven. ఆయన గురించిన తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చబడిన తర్వాత తండ్రి ఆయన తీసుకుని వెళ్ళిరి. இதேபோல்தான் இந்த பூமியில் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஜீவிக்க வேண்டும், பிரகாசிக்க வேண்டும். பிதாவுடைய சித்தம் நம்மில நிறைவேறும் போது ஒரு நாள் வரும், அன்றைக்கு நாமும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். In the same manner, every man in this world should live and should shine, and when the Father's purpose is fulfilled, a day will come when we will be taken up to heaven. ఈ విధముగానే మన ఒక్కొక్కరము ఈ లోకంలో జీవించవలను, ప్రకాశింపవలను. తండ్రి యొక్క గడియ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎదుకు మనం చేర్చుకొనబడవలెను. மனிதன் தேவனுடைய நோக்கத்தின்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர். Man has been created according to the purpose of God. మానవుడు దేవుని సంకల్పం చొప్పున సృష్టింపబడినవాడు. அந்த நோக்கத்தை மனிதனுக்குள்ளே நிறைவேற்றுவதற்காக தேவன் சில காலங்கள் நமக்கு கொடுத்து இந்த பூமியில இந்த சரீரத்தில் நம்மை வைத்திருக்கிறார். The Lord has given us some time on this earth, and he has kept us on this earth so that that purpose of God might be fulfilled in us. ఆ యొక్క సంకల్పం మనలో నెరవేరుటకై ఆయన ఈ భూమి మీద మనలను కొంతకాలం ఉంచుచున్నారు. அது என்ன என்பதை கண்டுபிடித்து அதை இந்த பூமியில செய்து நிறைவேற்றி நாமும் கூட ஒரு நாள் ஆண்டவரிடத்தில் போய் சேர வேண்டும். We have to find out what it is, and we should also fulfill it upon this earth, and one fine day we also have to go to be with the Lord. ఆ సంకల్పం ఏమిటో కనుగొని భూమి మీద నెరవేర్చి ఒకానొక దినమున ప్రభు చెంతకు వెళ్ళవలెను. இந்த ஒன்றுக்காகத்தான் ஆண்டவர் மனிதனை இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறார், வேறொரு நோக்கம் இல்லை. It's for this one thing alone that the Lord has kept man upon the earth, and not for anything else. ఈ ఒక్క ఉద్దేశం చొప్పునే మానవుణ్ణి భూమి మీద ఉంచి ఉన్నారు, మరి దేనికోసము కాదు. நாம் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்க வேண்டுமானால் நமக்கு ஒரு ஜீவன் அவசியமாக இருக்கு. If we have to live upon this earth, we need a life. ఈ భూమి మీద జీవించాలంటే మనకు జీవం కావలెను. அந்த ஜீவன் மனிதர்கள் மத்தியில் ஒளியாக பிரகாசிக்க வேண்டும். And that life should shine as light among men. ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండవలెను. இந்த உலகமோ இருளுக்குள்ள காணப்படுகிறது. The world is seen in darkness. లోకము చీకటిమయంగా ఉన్నది. இந்த இருளுக்குள் பிரகாசிக்கும்படியாகத்தான் ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆண்டவர் பிரித்தெடுக்கிறார். The Lord separates each and every man to shine out of this darkness. చీకటిలో ప్రకాశించడం కోసమే ప్రతి మనుషుల్ని దేవుడు ఏర్పరచుకుంటున్నారు. முதலாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஜீவன் இருந்தது. First of all, we find life in Jesus. మొట్టమొదటగా యేసు ప్రభువులో జీవం ఉండెను. இரண்டாவது அவர் இருளிலே பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தார். Secondly, he was shining in darkness. రెండవదిగా ఆయన చీకటిలో ప్రకాశించున్నారు. மூன்றாவது எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிறவராக இருந்தார். Thirdly, he was lighting every man who came to him. మూడవదిగా ప్రతి మనిషిని వెలిగించే దేవుడై ఉన్నారు. இதேபோல இந்த மூன்று காரியங்களை நாமும் இந்த பூமியிலே செய்ய வேண்டும். In the same manner, we also should do all these three things upon the earth. ఇదే విధముగా ఈ మూడు కార్యములు మనం ఈ భూమి మీద చేయవలెను. அதற்கு ஒரு விசேஷித்த ஜீவன் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது. For which we need a special life. అందుకొరకే ఒక ప్రత్యేక జీవము కావలెను. ஒரு ஜீவன் இல்லாமல் இந்த இருள் நிறைந்த பூமியில ஒரு மனிதன் வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை செய்ய முடியாது. Without life, a person cannot live a victorious life in this world full of darkness. జీవం లేకుండా చీకటిమయమైన ఈ లోకములో ఒక విజయవంతమైన జీవితం మానవుడు చేయలేడు. கர்த்தராகிய இயேசு இருளிலே பிரவேசித்தார், இருளானது அவரை பற்றி கொள்ளவில்லை. The Lord Jesus entered into darkness, and the darkness comprehended him not. యేసు ప్రభువు చీకటిలో ప్రవేశించెను కానీ చీకటి ఆయన గ్రహింపలేదు. இருளானது அவரை பற்றிக்கொள்ள பிரயாசப்பட்டது, ஆனால் முடியவில்லை. The darkness tried to comprehend him, but it could not. చీకటి ఆయన్ను గ్రహించాలని కోరుకొనెను కానీ గ్రహింపలేకపోయెను. ஆனால் அதற்கு பதிலாக இவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜீவனோ அது வெளிச்சமாக எந்த மனுஷனையும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்து இருளில் இருக்கிற எல்லாரையும் வெளிச்சத்துக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடியவராக இருந்தார். But he was seen as light, and the light in him and the life in him was shining, and it was lightening every man and bringing every man who is in darkness into light. అయితే ఆయనలో ఉన్నటువంటి వెలుగు, ఆయనలో ఉన్న జీవం ప్రతి మనిషిని వెలిగించినది, చీకటిలో నుండి వారిని ప్రకాశింపజేయుచున్నది. இந்த வசனங்களுக்கு முன்பாக நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்று நம்மை நிதானிப்போமாக. Let us examine ourselves, discern ourselves to find out how we are before these verses. ఈ వాక్యముల ఎదుట మనం ఎలా ఉన్నామో మనల్ని మనమే పరిశీలించుకుందాం. நமக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கிறதா?
Do we have life in us? మనలో జీవం ఉన్నదా? இருளிலே நாம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? Are we shining in darkness? చీకట్లో మనం ప్రకాశించున్నామా? பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையில் இருள் நம்மை பற்றி கொள்ளுகிறதா? இல்லாவிட்டால் நாமோ எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கக்கூடியவர்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமா? Or when the light is shining, is the darkness trying to comprehend it, or are we found as people who are lightening every man? వెలుగు ప్రకాశించినప్పుడు చీకటి దాన్ని గ్రహించుటకై కోరుకొంచున్నదా, లేక ప్రతి మనుషుణ్ణి మనం వెలిగింపజేయించినామా? ஒரு ஜீவனுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் இந்த பூமியில் இருக்கிறதான இருள் ஒரு மனிதனை, ஒரு கிறிஸ்தவனை பற்றிக்கொள்ளவே முடியாது. If a man is a Christian having life, the darkness in this earth will not comprehend him. ఒక మనుషుడు జీవము గల క్రైస్తవుడుగా ఉన్నట్లయితే చీకటి అతన్ని గ్రహింపలేదు. ஆனால் ஜீவன் இல்லாத ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தோமானால் இருளானது நம்மை விழுங்கிவிடும். But if we are lifeless Christians, darkness will swallow us up. అయితే నిర్జీవమైన క్రైస్తవులముగా ఉన్నట్లయితే చీకటి మనను మృంగివేయును. நாம் இருளுக்குள்ளே இருக்கிறவர்களாக இருப்போம். And we will be people who are in darkness. మనము చీకటిలో ఉన్న వారమగుదుము. நம்மை இந்த வேத வசனங்களுக்கு முன்பாக நிதானித்து அறிந்து இந்த கால வேளையில் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது என்ன என்பதை அறிந்து அதற்கு நேராக நம்முடைய ஜீவியத்தை ஒப்பு கொடுப்போமா? Let us discern and judge ourselves before this word of God and find out what the Lord expects of us in our lives and yield ourselves for the same. ఈ లేఖన వాక్యం ఎదుట మనల్ని విమర్శించుకొని దేవుడు మనలో ఏం ఆశించున్నారో దానికై అప్పగించుకుందాం. மனிதன் ஆவி ஆத்மா சரீரம் உள்ளவனாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார். Man has been created having spirit, soul and body. మానవుడు ప్రాణాత్మ దేహములు గలవాడుగా కలుగజేయబడెను. தேவன் வைத்த நோக்கத்திலிருந்து அவன் விழுந்து போனான் என்று அறிவோம். And we know that man fell from the purpose of God concerning him. దేవుని యొక్క సంకల్పం నుండి మానవుడు పతనమైనట్లుగా మనం ఎరుగుదుము. ஆதியிலே பிசாசு மனிதனை வஞ்சித்து தன் பக்கம் இழுத்து கொண்டது. In the beginning the devil deceived man and drew man towards it. ఆది యందు మానవుణ్ణి అపవాది మోసగించి తన వైపు ఈడ్చుకొనెను. இப்பொழுது முழு உலகமும் இருளுக்குள்ளதான் இருக்கிறது. And now the whole world is in darkness. ఇప్పుడు సర్వలోకము చీకట్లో పడి ఉన్నది. இந்த இருளுக்குள்ள இருக்கிற மனிதனைத்தான் ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்து தான் இருக்கிறதான ராக்காலம் இல்லாத இருள் இல்லாத தேசத்தில் சதா காலமும் ஜீவிக்கும்படியாக கொண்டு போகும்படி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். Jesus Christ came into this world to separate man from this world full of darkness and to take him to a land where there is no night, a land where there is no darkness, that he might live with him there forever. ఈ చీకట్లో ఉన్న మానవుణ్ణి విడిపించి నిత్యానిత్యము వెలుగులో చీకటి లేని రాత్రి లేని ఆ యొక్క రాజ్యములో తనతో పాటు మానవుని ఉంచుకుంటకే యేసు ప్రభు ఈ లోకమునకు వచ్చిరి. இருளானது அவரை பற்றிக்கொள்ளவில்லை. The darkness comprehended him not. చీకటి ఆయనను గ్రహింపకుండెను. அவருக்குள் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை என்று நாம் படிக்கிறோம். We find that there was absolutely no darkness in him. ఆయనలో చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు. ஒரு மனிதன் இந்த பூமியில ஒரு நல்ல ஜெயஜீவியை செய்ய வேண்டும், இந்த உலகத்தை ஜெயித்தவனாக இருக்க வேண்டுமானால் கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் அவனுக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. If a man should live an overcoming life in this world, he should have the life of Christ in him. ఒక మనుషుడు జయ జీవితం చేయవలెను అనగా క్రీస్తు యొక్క జీవం అతనిలో ఉండవలెను. எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற ஒளி கர்த்தராகிய இயேசுவாக இருக்கிறார். The Lord Jesus Christ is the light which lighteth every man. ప్రతి మనిషిని వెలిగించే వెలుగు యేసు ప్రభువే. நமக்குள்ள இருக்கிறதான இருள் நம்மை விட்டு நீக்கப்பட்டு நமக்குள்ளே வெளிச்சம் பிரவேசிக்க வேண்டியது அவசியம். The darkness in us needs to be dispelled and light should enter into us. మనలో ఉన్న చీకటి తొలగిపోయి వెలుగు ప్రకాశింపవలెను. ஜீவன் எப்படி கிடைக்கிறது? How do we receive life? జీవం ఎలా లభించును? முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் ஜீவனுள்ள இரத்தமாக இருக்கிறது. First of all, the blood of Jesus Christ is one which has life in it. మొట్టమొదటగా యేసు ప్రభు యొక్క రక్తములో జీవము కలదు. மாமிசத்தின் உயிர் இரத்தத்தில் இருக்கிறது. The life of flesh is in the blood. శరీరంలో ఉన్న ప్రాణము రక్తములోనే కలదు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அந்த இரத்தத்தை சிந்தி இருக்கிறார். The Lord Jesus Christ has shed that blood for us. యేసు ప్రభు ఆ రక్తమును మన కోసం కార్చిరి. இயேசுவின் இரத்தத்தால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பாவங்கள் போக கழுவப்படும் போதுதான் முதல் ஜீவன் மனிதனுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது. Life first of all enters into a man when a man is washed of all his sins by the blood of Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం చేత ఒక మానవుడు తన పాపములు కడుక్కున్నప్పుడు ఆయన జీవం అతనిలోనికి వచ్చినది. அப்பொழுதுதான் செத்தவனாக பாவத்தில் முழுகி கிடக்கிற மனிதனுக்குள்ளே முதலாவது ஜீவன் உள்ளே பிரவேசிக்கிறது.
It is then that life enters for the first time into a man who lives dead in sin. పాపములో మృతుడైనటువంటి మానవుల్లోనికి మొట్టమొదటగా జీవము కలుగుచున్నది. இயேசுவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி ஒரு மனிதனை சுத்திகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The blood of Jesus cleanses man from all sin. యేసు ప్రభు రక్తము సమస్త పాపము నుండి అతని కడిగి శుద్ధి చేయును. பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய இரத்தத்தினால தான் ஒரு மனிதனை முதலாவது சம்பாதிக்கிறார். God the Father first of all wins a man by his blood. తండ్రి అయిన దేవుడు తన రక్తముతోనే ఒక మనిషిని సంపాదించున్నారు. பாவம் செய்தபோது மனிதன் சாத்தானுடைய கையில போய்விட்டார். When man committed sin, he went into the hands of Satan. పాపం చేసినప్పుడు మానవుడు అపవాది చేతిలో పడెను. பாவம் செய்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் பிசாசின் பிள்ளையாக இருக்கிறான் என்று வேதம் தெளிவாக நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. The word of God clearly tells us that every man who commits sin is a child of the devil. పాపము చేయవాడు అపవాది సంబంధి, అపవాది పుత్రుడు అని చూస్తున్నాం. ஒவ்வொரு மனிதனும் பாவம் செய்து ஜீவிக்கிற வரைக்கும் அவன் பிசாசுடைய பிள்ளையாகத்தான் இருக்கிறான். Every man is a child of the devil as long as he lives committing sin. ప్రతి మనుషుడు అతడు పాపం చేసే అంతవరకు అపవాదికి కుమారుడుగానే ఉండును. முதலாம் யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசி. Read 1 John chapter 3 verse 8. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయం 8వ వాక్యము. பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான், ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான். பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார். அடுத்த வசனம். தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான், ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது. அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான். அடுத்த வசனம். இதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் வெளிப்படும். நீதியை செய்யாமலும் தன் சகோதரனில் அன்பு கூறாமலும் இருக்கிற எவனும் தேவனால் உண்டானவன் அல்ல. ஒரு மனிதன் தேவனுடைய பிள்ளையா பிசாசுடைய பிள்ளையா என்பதை இப்படித்தான் நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். Verses 8 to 10 we find in this manner we understand whether a person is the child of God or the child of the devil. దీనిని బట్టి దేవుని పిల్లలు ఎవరో అపవాది పిల్లలు ఎవరో తేటపడును. ஆதி மனிதன் பாவம் செய்தான். The first man committed sin. మొదటి మానవుడు పాపం చేసెను. அவன் பிசாசுடைய பிள்ளையாக மாறிவிட்டான். He became the child of the devil. అతడు అపవాది సంబంధిగా మారెను. அது முதற்கொண்டு அவனுடைய சந்ததி முழுவதும் பிறக்கும் பொழுதே பாவத்தில் தான் பிறக்கிறது. Thereafter all the seed was born in sin even by birth. అప్పటి నుండి అతని సంతతి అంతయు పాపములోనే జన్మించెను. பாவம் செய்கிற எல்லாரும் பிசாசுடைய சந்ததியாக இருக்கிறார். All those who commit sin are the seed of the devil. పాపము చేయవారందరూ అపవాది సంబంధులు. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்து பிசாசுடைய கையிலிருந்து நம்மை ஆண்டவர் பிடுங்கி எடுக்கிறார். The Lord Jesus Christ came to this earth and he has plucked us away from the hands of Satan. యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి అపవాది యొక్క చేతిలో నుండి మనం తీసుకొంచున్నారు. தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்ய மாட்டான். He whosoever is born of God doth not commit sin. దేవుని మూలముగా జన్మించిన వాడు పాపము చేయడు. பிசாசின் பிள்ளையாய் போன ஒரு மனிதன் முதலாவது தேவனால பிறக்க வேண்டும். A man who has become the child of the devil should first of all be born of God. అపవాది సంబంధిగా మారిపోయిన వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడు కావలెను. இதற்காகத்தான் இந்த பூமியில் ஆண்டவர் நம்மை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார், வேற நோக்கமே இல்லை. It's for this only purpose the Lord has kept us alive on this earth and not for anything else. ఈ ఉద్దేశం కొరకే దేవుడు మనల్ని ఇంకా ప్రాణంతో ఉంచి ఉన్నారు, మరి దేనికోసమో కాదు. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆயுசு நாட்களுக்குள்ள நாம் மரிப்பதற்குள் நாம் தேவனால் பிறக்கத்தான் வேண்டும். Within the period of time, the lifespan given us, we have, before we die, we have to be born of God. మన యొక్క ఆయుష్ కాలంలో ఎలాగైనా సరే దేవుని మూలముగా మనం పుట్టవలెను. தேவனால் பிறந்தவன் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறார். Whosoever is born of God is the child of God. దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు దేవుని సంబంధి. தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்ய மாட்டான். Whosoever is born of God doth not commit sin. దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు పాపము చేయజాలడు. அவனுடைய செய்கையில பாவம் இருக்காது. There will be no sin in his deeds. అతని క్రియల్లో పాపం ఉండదు. அப்பொழுதுதான் அவன் தேவனுடைய பிள்ளை என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. Only then it is confirmed that he is a child of God. అప్పుడే అతడు దేవుని బిడ్డని నిరూపించబడును. இந்த காலை வேளையிலே நம்மை நாம் நிதானிக்கும் போது நம்முடைய மனசாட்சி நம்மை குறித்து என்ன சாட்சி கொடுக்கிறது? This morning when we discern ourselves, what is the testimony
testimony our conscience gives us, ఈ ఉదయ కాలంలో మళ్ళా మనమే విమర్శించుకుంటే మన యొక్క మనస్సాక్షి ఏమని సాక్ష్యం ఇస్తుంది? ஒரு நிமிடம் நம்முடைய கண்களை மூடி நம்மை நிதானித்து பார்ப்போமா? for 1 minute let us close our eyes and discern ourselves. ఒక నిమిషం పాటు కళ్ళు మూసుకుని మళ్ళా మనం విమర్శించుకుందాం. நான் தேவனுடைய பிள்ளையா இல்லாவிட்டால் பிசாசுடைய பிள்ளையா? Am I the child of God or am I the child of the devil? నేను దేవుని బిడ్డనా లేక అపవాది బిడ్డనా? தேவனால் பிறந்திருந்தால் அவன் பாவம் செய்ய மாட்டான். If a man is born of God, he will not commit sin. దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు పాపము చేయజాలడు. ஒருவன் பாவம் செய்து கொண்டிருந்தால் அவன் பிசாசுடைய பிள்ளை என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that if any man is committing sin, he is the child of the devil. ఓ పాపము చేయవాడు అపవాది సంబంధి. நாம் எந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம்? To which group do we belong? మనం ఏ బృందంలో చెందిన వారము? என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது, நான் இப்பொழுது பாவம் செய்கிறதில்லை என்ற ஒரு நிச்சயம் நமக்கு உண்டா? Do we have an assurance saying, I am born of God and my sins are forgiven and I do not commit sin? నా పాపములన్నీ క్షమింపబడిను, ఇక మీద నేను పాపం చేయట్లేదు అని నిశ్చయిత కలిగి ఉన్నామా? பாவம் செய்கிறவன் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறான். Whosoever committed sin is a slave to sin. పాపం చేయవాడు పాపములకు బానిస. அவனுக்குள்ளே கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் இல்லை. The life of Christ is not in him. అతనిలో క్రీస్తు యొక్క జీవం లేదు. ஒருவேளை கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட அவன் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறபடினால் அவன் ஒரு செத்தவனாக இருக்கிறான். Even if he is born in a Christian family, because he is committing sin, he is counted to be dead. ఒకవేళ క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించినా సరే అతడు పాపం చేయుచున్నట్లయితే మృతునితో సమానుడే. செத்த சிங்கத்தை பார்க்கிலும் உயிரோடு இருக்கிற நாய் வாசி. A living dog is better than a dead lion. చనిపోయిన సింహము కంటే బ్రతికున్న కుక్క వాసి. நீ சிங்கம் போன்ற ஒரு ஆளாக இருக்கலாம். You might be a person like lion. నీవు సింహం వంటి వాడవై ఉండొచ్చు. நீ பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் நீ ஒரு செத்து போன சிங்கம் தான். As long as you're committing sin, you're only a dead lion. నీవు పాపం చేయిచు ఉన్నంత వరకు చనిపోయిన సింహంవే. நாம் இந்த பூமியில ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்கலாம். We might be a great person on this earth. ఒకవేళ భూమి మీద గొప్ప వ్యక్తివై ఉండొచ్చు. அநேகர் மத்தியில் ஒரு மதிப்புக்குரிய ஆளாக இருக்கலாம். We might be people of honor among many. నలుగురి మధ్యలో గౌరవనీయుడుగా ఉండవచ్చు. பல காரியங்களில் திறமை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கலாம். We might be very capable in various things. వివిధ విషయంలో సామర్థ్యం గలవాడవై ఉండొచ్చు. ஏதாயிலும் ஒரு பாவத்துக்கு நாம் அடிமையாக இருந்தாலும் நாம் செத்தவர்கள் என்றுதான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது. Even if we are subject to one particular sin, the word of God tells that we are dead. ఏదో ఒక పాపములకు బానిస అయితే మన మృతులతో సమానమే అని వాక్యం చెప్పుచున్నది. செத்துப்போன சிங்கத்தினால் ஒரு லாபமும் இல்லை. There's no use of a dead lion. చనిపోయిన సింహం వల్ల ఏ ప్రయోజనము లేదు. அந்த செத்துப்போன சிங்கத்தை குறித்து யாரும் பயப்பட மாட்டார்கள். No one will be afraid of that dead lion. చనిపోయిన సింహం చూసి ఎవరూ భయపడరు. அதை விட உயிரோடு இருக்கிற நாய் வாசி. A living dog is better than that. దానికంటే బ్రతికున్న కుక్క మేలు. நீ நாயை போல அவ்வளவு மதிப்பில்லாத ஒரு ஆளாக மனிதர்கள் மத்தியில காணப்படலாம். You might be a dog like person not having much honor among people. ఒకవేళ ప్రజల మధ్యలో కుక్క వలె ఏ విలువ లేని వాడుగా ఉన్నావా? ஒரு ஏழை மனிதனாக இருக்கலாம். You might be a poor man. ఒక బీదవాడుగా ఉన్నావా? படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு மனிதனாக இருக்கலாம். You might be an illiterate. విద్యాభ్యాసం లేనివాడవా? மனிதர்கள் மத்தியில அறிமுகம் இல்லாத ஒரு ஆளாக இருக்கலாம். You might be a person who is not known among men. మనుషుల మధ్యలో ఎవరు తెలియని వాడుగా ఉన్నావా? எந்த ஒரு விசேஷித்த திறமையும் இல்லாத ஒரு நபராக இருக்கலாம். You might be a person not having any special capability. నీలో ఎటువంటి ప్రత్యేకత లేని వాడుగా ఉన్నావా? ஆனால் உனக்குள்ள கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இருந்தால், But if the life of Christ is in you, అయితే నీలో క్రీస్తు జీవం ఉన్నట్లయితే, நீ பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட ஒருவராக இருந்தால், if you are a person who has been delivered from sin, being washed by the blood of Jesus, పాపం నుండి విడుదల పొంది యేసు రక్తం చేత కడగబడిన వాడవైతే, செத்துப்போன அந்த சிங்கத்தை பார்க்கிலும் உயிரோடு இருக்கிற நாயை போன்ற நீயே பாக்கியவானாக இருக்கிறாய். you who are like a living dog is better or blessed than the dead lion. చనిపోయిన ఆ యొక్క సింహం కంటే ప్రాణంతో ఉన్న కుక్కలాగా ఉన్న నీవే మేలు. தேவனுடைய பார்வையில் நீதான் கனத்துக்குரியவனாக இருக்கிறாய். It's you who is honorable in the sight of God. దేవుని దృష్టిలో నీవే గౌరవప్రదముగా ఉందువు. ஆனபடினால் தான் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், நான் மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. That is why Saint Paul says, God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. అందువల్ల పౌలు చెప్పుచున్నాడు, క్రీస్తు సిలువను తప్ప మర్దేని యందును అతిశయించెను అని. அவர் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கிறது. He had many things to boast of. అతిశయించుటకు అతనికి ఎన్నో కార్యములు గలవు. அவர் ஒரு யூதன்.
He was a Jew. ఆయన ఒక యూదుడు. கமாலியலின் பாதத்தருகே இருந்து படித்தவர். He learnt at the feet of Gamaliel. గమలీయేలు పాదం మీద నేర్చుకున్నవాడు. இப்படி மேன்மை பாராட்டுவதற்கு பல காரியங்கள் அவருக்கு உண்டு. So he had many things like this to boast of. అతిశయించుటకు అతనికి ఎన్నో విషయములు కలవు. ஆனால் இயேசுவை அறிந்தபோது அதெல்லாம் குப்பை என்று சொல்லுகிறார். But after he came to know about Jesus, he counted everything to be dung. అయితే యేసు ప్రభువుని తెలుసుకున్నప్పుడు అవన్నీ పెంటతో సమానంగా ఎంచున్నాడు. இப்பொழுது நான் மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் சிலுவையை குறித்து அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து எனக்கு மேன்மை பாராட்ட முடியாது. Now if I have to glory, I cannot glory in anything else except the cross. ఇప్పుడు నేను అతిశయించవలంటే క్రీస్తు సిలువను తప్ప మరి దేని యందును అతిశయింపను. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட ஒரு மனிதன் தான் முதலாவது இந்த பூமியிலே ஜீவன் பெற்ற ஒரு மனிதனாக இருக்கிறார். A man who is washed by the blood of Jesus is a man who has received life on this earth for the first time. యేసు ప్రభు రక్తం చేత కడగబడిన వాడే ఈ భూమి మీద జీవము గలవాడు. ரட்சிப்பை பெறாமல் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் பாவ மன்னிப்பை பெறாமல் இந்த பூமியிலே நாம் எவ்வளவு பெரிய ஆட்களாக இருந்தாலும் நாம் தேவனுடைய பார்வையில் வேஸ்டாக இருக்கிறோம். However great people we might be in this world, if we have not been washed by the blood of Jesus, if our sins have not been forgiven, then in the sight of Jesus we are nothing. It's all a waste. రక్షణ పొందకుండా యేసుప్రభు యొక్క రక్తంలో మన పాపములు కడగబడకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ లోకంలో ఎంత గొప్ప వ్యక్తివైనా సరే నీవు వ్యర్థమైన వాడవై. நாம் இந்த பூமியிலே ஜீவன் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். We should be people having life on this earth. ఈ భూమి మీద మనము జీవము గలవారమై ఉండాలి. ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும். We should be a saved person. రక్షణ పొందిన వారమై ఉండాలి. இல்லாவிட்டால் நாம் எவ்வளவு பெரிய ஆட்களாக இருந்தாலும் அது வீணாக போகும். Otherwise, however great a person we might be, it will all be in vain. లేకపోతే ఎంత గొప్ప వారమైనా సరే వ్యర్థులమే. இரண்டாவது கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் அவருடைய வார்த்தையில் இருக்கிறது. Secondly, the life of Christ is in His word. రెండవదిగా క్రీస్తు యొక్క జీవము ఆయన యొక్క వాక్యములో ఉన్నది. அவருடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாகவும் இருக்கிறது. His word is spirit and life. ఆయన యొక్క మాట ఆత్మయు జీవమును అయి ఉన్నది. ஒரு மனிதன் ஜீவ வார்த்தைகளை உடைய ஒரு மனிதனாக இருந்தால் அவன்தான் கர்த்தருடைய பார்வையில் அவன் ஜீவன் உள்ளவனாக இருக்கிறான். If a man has spirit life in him, then he is a man who has life in the sight of God. ఒక వ్యక్తిలో జీవ వాక్యములు ఉన్నట్లయితే అతడు దేవుని దృష్టిలో జీవము గలవాడు. வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி. Heaven is my throne, the earth is my footstool. ఆకాశము నా యొక్క సింహాసనము, భూమి నాకు పాదపీఠము. எனக்கு நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆலயத்தை கட்ட முடியும்? What house will He build unto me? నా కొరకు ఎటువంటి ఆలయం నిర్మించుదురు? சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவன் எவனோ அவனைத்தான் நான் நோக்கி பார்ப்பேன். And the Lord says, but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. వినయము గలవారి యొద్దను దీన మనసు గలవారి యొద్దను నా యొద్ద ఎవరైతే వణుకుచున్నారో వారి యొద్ద నివసించున్నాను. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 66 அதிகாரம் முதல் 2 வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். Read the book of Isaiah chapter 66 verses 1 and 2. యెషయా గ్రంథము 66వ అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యములు. கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி. நீங்கள் எனக்கு கட்டும் ஆலயம் எப்படிப்பட்டது, நான் தங்கியிருக்கும் ஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது. என்னுடைய கரம் இவைகளையெல்லாம் சிருஷ்டித்ததினால் இவைகளையெல்லாம் உண்டாயின என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன். சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்கி ஜீவிக்கிறவன் அல்லது என் வசனத்தை தன்னுடைய இருதயத்தில் வைத்து அதன்படி ஜீவிக்கிறவன் எவனோ அவனைத்தான் நான் நோக்கி பார்ப்பேன். But the Lord says, to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and one who trembles at my word, or one who has my word in his heart and lives accordingly. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని అనగా నా యొక్క మాటలు తన హృదయంలో ఉంచుకొని వణకుచూ ఉండునో వారిని నేను దృష్టించున్నాను. இந்த முழு உலகத்திலேயும் ஒரு மனிதன் ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவானாக இருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Suppose a man is rich, the richest person among all the people in the whole world. ఈ సర్వ ప్రపంచంలోనూ ఒక వ్యక్తి గొప్ప షావుకారుగా ఉన్నాడు అనుకోండి. இந்த முழு உலகத்திலேயும் ஒரு மனிதன் மிக அழகானவனாக இருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Let's suppose that a person is the most beautiful of all people in the world. ఈ సర్వ ప్రపంచంలోని మనుషుల్లో ఒక వ్యక్తి గొప్ప అందగాడుగా ఉన్నాడు అనుకోండి.
இந்த முழு உலகத்திலே ஒரு மனிதன் அநேகம் புஸ்தகங்கள் படித்து ஒரு ஞானியாக இருக்கிறான் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். Let's suppose that a man is very wise, having read many books in the world. ఎన్నో పుస్తకములు చదివి అందరికంటే గొప్ప జ్ఞానిగా ఉన్నాడు అనుకోండి. அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை தனக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு மனிதனாக இருந்தால் அவன் தேவனுடைய பார்வையிலே ஜீவன் இல்லாத ஒரு செத்து போனவன். If he has not accepted the word of God in his life, then in the sight of God he is a dead man. అతడు తన హృదయంలో దేవుని యొక్క మాటలు అంగీకరించకపోతే దేవుని దృష్టిలో జీవము లేనివాడే. ஆண்டவருடைய கண்கள் அந்த பெரிய ஐஸ்வர்யவானை நோக்காது, வேற எந்த மனிதனை நோக்காது. அவருடைய வசனத்துக்கு நடுங்கி ஜீவிக்கிறானே ஒரு ஏழை மனிதன், அவனைத்தான் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கி கொண்டிருக்கும். The eyes of the Lord will not look upon this rich man, it will not look upon any other person, but it will only look upon that poor man who lives trembling at the word of God. దేవుని యొక్క దృష్టి ఆ ధనవంతుని మీద మరి ఏ వ్యక్తి మీద ఉండదు. ఎవడు దీనుడే నలిగిన హృదయం గలవాడై ఉండునో అతని మీదనే ఉండును. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பார்வையில் ஞானி என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பானால் தேவன் அவனை மதிக்க மாட்டார். If a man counts himself to be wise in his own sight, the Lord will never honor him. తన దృష్టిలో తాను జ్ఞాని అని ఎవరైతే అనుకుంటారో అటువంటి వారిని దేవుడు లెక్క చేయరు. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் இந்த பூமியில் இருக்கிற நம்மை நோக்கி பார்க்க வேண்டுமானால் நாம் அவருடைய வசனங்களுக்கு நடுங்கி ஜீவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். If the Almighty God has to look upon us who are upon this earth, we have to live trembling at the word of God. సర్వశక్తిమంతుడైన ఆ దేవుడు ఈ భూమి మీద మనమే దృష్టి ఉంచాలంటే ఆయన మాటకు మనం వణుకుచూ ఉండాలి. ஏனென்றால் அவனுக்குள்ளே கிறிஸ்துவுடைய ஜீவன் இருக்கிறது. Because the life of Christ is in him. ఏలయనగా క్రీస్తు యొక్క జీవం అతనిలో ఉన్నది. இதன் மூலமாகத்தான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு அவனுக்கு தொடர்பு உண்டாகிறது. And it's because of this that he has a contact with the Almighty God. అందువల్ల సర్వశక్తిమంతుడగు దేవునితో అతనికి సంబంధం కలదు. அவன் தேவனோடு இணைந்திருக்கிறவன். He is found joined together with God. అతడు దేవునితో కలిసి మెలిసి ఉన్నవాడు. இந்த உலகம் அவனை புறம்பே தள்ளுகிறது. This world rejects him. ఈ లోకం అతను తృణీకరించినది. ஆனால் அவனையோ தேவன் தன்னோடு ஏற்றுக்கொள்கிறார். But God accepts him to be with him. అయితే దేవుడు అతన్ని స్వీకరించినారు. இந்த பூமியில இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய கண்களும் அவனை நோக்கி பார்க்கிறதில்ல. Not even a single man's eyes on earth look upon him. ఈ భూమి మీద మరెవరు అతని దృష్టి ఉంచుటలేదు. ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய கண்கள் அவனை நோக்கி பார்க்கிறது. But the eyes of the Almighty God look upon him. ఆయనను సర్వశక్తిమంతుడగు దేవుని యొక్క నేత్రములు అతను చూచుచున్నవి. இந்த பூமி வெகு சீக்கிரமாக வெந்து உருகி போகிறது. This earth is very soon going to get melted and dissolved. ఈ భూమి అతి త్వరలో లయమైపోవును. ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஜீவனை பெற்று ஜீவிக்கிற தேவ ஜனங்களையோ அந்த அழிவுக்கு தப்புவித்து ஆண்டவர் தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்ள போகிறார். But the Lord is going to deliver people of God who have life in them, who live according to the word of God, that they might be found together with him, having escaped destruction. అయితే దేవుని జీవం ఎవరిలో ఉండునో అటువంటి వారిని దేవుడు తప్పించి తనతో ఉంచుకొందురు. ஆனபடியால் ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்களை வாசிக்க தியானிக்க அந்த வசனத்தில் இருக்கிற ஜீவனால் நாம் நிரப்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். So each and every day as we keep on reading the word of God, as we keep on meditating upon the word of God, we are filled with the life which is found in the word of God. కాబట్టి ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యం చదువుచు ధ్యానించు ఆ వాక్యంలో ఉన్న జీవముతో మనం నింపబడాలి. நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான புஸ்தகங்களை நாள்தோறும் வாசிக்கலாம், உங்களுடைய அறிவு விருத்தியாகும், ஆனால் இருதயத்தில் ஒரு மாற்றம் இருக்காது. You might read thousands of books because of which your wisdom might increase, but there will be no kind of change in your heart. మీరు వేల కొలది పుస్తకాలు చదవచ్చు, దానితో మీ తెలివి ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు, కానీ దానివల్ల మీకు ఏటి గ్రహింపు ఉండదు. ஆனால் இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை வாசித்து தியானிக்க நம்முடைய இருதயமோ விசாலமாகி கொண்டு போகும். But as we keep on reading the word of God and meditating upon it night and day, our hearts get enlarged. అయితే దివారాత్రులు దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుచు ధ్యానించు ఉన్నట్లయితే మన హృదయములు విశాలమగును. இந்த வேத வசனங்களை நான் வாசிக்க நாம் அந்த அளவுக்கு உள்ளான ஜீவனிலே பெருகிக் கொண்டிருக்கிறோம். The more and more we read the word of God, more we are increasing in the life of God. దేవుని వాక్యములు ఎంతగా చదువుదుమో అంతగా మన దేవుని యొక్క జీవం మనలో పెరుగును. ஆனபடியால்தான் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொன்னார், நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற அந்த கானான் தேசத்திலே உட்காரும் போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் படுத்துக்கொள்ளுகிற போதும் வழியில் நடக்கிற போதும்
இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்தே தியானம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார். That is why the Lord told the children of Israel, in the land of Canaan which you are going to inherit, you have to meditate only about this law or the word of God, and talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. అందువల్ల నీవు స్వతంత్రించుకున్న ఆ యొక్క కనాను దేశంలో నీ ఇంట కూర్చున్నప్పుడు, త్రోవలు నడిచినప్పుడు, పండుకున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు ఈ వాక్యముల గురించి మాట్లాడవాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపించిరి. இவைகளை குறித்தே நீங்கள் பேசுங்கள். Speak only of these things. వీటి గురించే మాట్లాడండి. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இவைகளை குறித்தே நீங்கள் போதியுங்கள். And teach your children only of these things. నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేయము. ஆனால் இன்றைக்கு பெரும்பாலாக பிள்ளைகளுக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள அநேக அறிவுகளை ஊட்டக்கூடியதான புஸ்தகங்களை குறித்து நாள்தோறும் ஏராளமாக போதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் வேத வசனங்களை எத்தனை பேர் போதிக்கிறார்கள் என்று தெரியாது. But today people, the children of this world are made to understand and learn so many things pertaining to this world, but I do not know how many parents teach the word of God to their children. ఈ లోకంలో ఇతరత్రా తెలివితేటలు జ్ఞానం చెందిన పుస్తకాలు చదివిస్తున్నారు కానీ తమ పిల్లలకు దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంతమంది నేర్పిస్తున్నారో తెలియదు. எல்லா பாடங்களுக்கும் பிள்ளைகள் சரியாக படிக்காவிட்டால் டியூஷன் வைக்கிறார்கள். பைபிள் சரியாக படிக்கலைன்னு எத்தனை பேர் டியூஷன் வச்சது கை வருத்துங்க. If children are not studying properly, if they are not able to learn all subjects well, you send your children for tuitions. But how many of you have sent your children for tuitions because they have not read the word of God properly? Put up your hands. స్కూల్లో పాఠాలు బాగా చదవడం లేదని ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకి ట్యూషన్ పెట్టిస్తున్నారు కానీ బైబిల్ చదవడం లేదని చెప్పి మీకు పిల్లలకు ట్యూషన్ చెప్పిస్తున్నారా? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. வேத வசனத்தை பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டி வளர்க்கிறவர்கள் பிள்ளைகளை பரலோகத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார். Those who teach the word of God to their children and bring them up are preparing their children for the kingdom of heaven. దేవుని యొక్క వాక్యములతో తమ బిడ్డలను పెంచి పోషించేవారు పరలోకమునకు సిద్ధపరుస్తున్నారు. மறுபடியினால் தான் பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளையா இருக்கும்போதே பிள்ளையாண்டானை நடத்த வேண்டிய வழியில நடத்து. That is why the word of God says, train up a child in the way he should go even when he is a child. కాబట్టి బాలుడై ఉండగానే అతన్ని నడిపించవలసిన మార్గం నడిపించమని చెప్తున్నారు. தீமோத்தேயுடைய தாயும் பாட்டியும் தீமோத்தேயுவை வேத வசனங்களை சொல்லி விசுவாசத்தை அவர்களுக்கு ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்ததாக வேதத்தில் படிக்கிறோம். We read in the word of God that Timothy's mother and grandmother were teaching things from the word of God, and they were instilling faith in Timothy as he was brought up. తిమోతి యొక్క తల్లియు అతని యొక్క అవ్వయు దేవుని యొక్క వాక్యములను బోధించుచు అతని దేవునిలో పెంచిరి. நாம் எப்படி பிள்ளைகளை நடத்துகிறோமோ அப்படித்தான் பிள்ளைகள் வளருவார். As we bring up the children, in the same manner will they grow. మనం ఏ విధముగా బిడ్డలను పెంచున్నామో అలాగే వారు పెరుగుదురు. எனக்கு தெரியும் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய வீட்டில் தன்னுடைய சிறு பையனா இருக்கும்போதே அவனுக்கு கராத்தே கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். I know of a boy, when he was a very small boy, his father would teach him karate at home. ఒక చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ నాన్నగారు అతనికి కరాటే నేర్పించారు. அவன் 1ஆம் வகுப்பு படிக்கிறதுலேருந்தே அவன் கற்றுக்கொள்ளுகிறது கராத்தே தான். From the time he was studying in standard 1, what he was learning was karate. మొదటి తరగతిలో ఉన్నప్పటి నుంచి కరాటే నేర్చుకున్నాడు. சங்கீதத்தின் புஸ்தகத்தில் படிக்கிறோம், எனக்கு போதித்த எல்லாரை பார்க்கிலும் நான் அறிவுள்ளவனாக இருக்கிறேன். In the book of Psalms it is written, I have more understanding than all my teachers. నా యొక్క బోధకులందరికంటే నేను జ్ఞానం గలవాడని కీర్తన గ్రంథంలో ఉన్నది. சிறு பிள்ளையிலிருந்து பிள்ளைகளுக்கு அதை போதிக்கிறபடினால் அவர்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் அதில் தேறி கடைசியாக கற்றுக் கொடுத்த தகப்பனை விட கராத்தையில் பிள்ளைகள் தேறி முதல்ல அடிக்கிறது அவருடைய தகப்பனை தான். Now because those children are learning karate right from a very small age, they keep learning it for years together, and finally they become more better than their own father, and the first person they strike using that art is the father himself. బాల్యం నుండి నేర్చుకోబట్టి వాళ్ళు బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు. కరాటే నేర్చుకుని తండ్రి కంటే ఎక్కువ కరాటేలో ఎక్కువ వాడే మొట్టమొదటిగా తండ్రినే కొడతాడు. பெற்றோர்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலம். This is a time when parents should be very careful. తల్లిదండ్రులు చాలా శ్రద్ధ వహించిన కాలం ఇది. நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன்? Why am I telling you all these ఎందుకే things? చెప్తున్నాను? கடைசி காலங்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. Know that in the last days perilous times shall come. అంత్య దినముల్లో అపాయకరమైన కాలంలో వచ్చునని తెలుసుకొనుము. பிள்ளைகள் எழும்பி பெற்றோரை கொலை செய்வார்கள். Children shall arise and kill their parents. పిల్లలు లేచి తల్లిదండ్రులను హత్య చేయుదురు. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறோம். We have now come to such times. మనం అటువంటి కాలంలోనికి వచ్చి ఉన్నాము. அப்படினால் பிள்ளைகளுக்கு சிறு பிராயத்திலிருந்தே
கிறிஸ்துவின் வசனமாகிய ஜீவனை அவருடைய ஆத்மாவில் ஊட்டி வளர்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So right from the young age, children should be taught the word of God, which is life, and that is how they should be brought up. కాబట్టి మీ పిల్లలకు బాల్యం నుండే దేవుని యొక్క వాక్యం అనే ఆ యొక్క జీవమును వారిలో పెంచండి. அறிவு நம்முடைய மனதை சார்ந்தது, அன்பு நம்முடைய இருதயத்தை சார்ந்தது. Knowledge is something which is related to our mind, and love is related to the heart. తెలివితేటలు మనసులకు చెందినవి కానీ ప్రేమ హృదయానికి చెందినది. அறிவு மட்டும் ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருமாப்பை தான் கொண்டு வரும். Only knowledge, if a man has only knowledge, it will only cause him to get puffed up. జ్ఞానం ఉన్నట్లయితే అతని ఉప్పొంగ చేయును. ஆனால் அன்போ பக்தி விருத்தியை கொடுக்கும். But love edifieth. అయితే ప్రేమ క్షేమాభివృద్ధిని కలిగించును. இருதயம் மாறும்போது ஒரு மனிதனுடைய சுபாவங்கள் மாறும். When the heart of a man changes, his characters also change. హృదయంలో మార్పు కలిగినప్పుడు స్వభావంలోనూ మార్పు కలుగును. அப்படினால் கர்த்தருடைய வசனங்களை தான் இந்த நாட்களில் நாம் அதிகமாய் பற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So it is the word of God that which we have to cling on to much during these days. కాబట్టి ఈ దినముల్లో ఎక్కువగా దేవుని యొక్క వాక్యములను మనం హత్తుకొనవలెను. மூன்றாவது ஜீவன் பரிசுத்த ஆவியிலே இருக்கிறது. Thirdly, life is seen in the Holy Spirit. మూడవదిగా జీవము పరిశుద్ధాత్మలో కలదు. அப்படினால் தான் இந்த பூமியில் இருக்கும்போது நாம் பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட வேண்டும். That is why while we are living on this earth, we should be anointed with the Holy Spirit. కాబట్టి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకింపబడాలి. இந்த பரிசுத்த ஆவிதான் ஒரு நாள் நம்முடைய சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்க போகிறது. It is this Holy Spirit which is one day going to quicken our body. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మే ఒకానొక దినమున మన యొక్క శరీరమును జీవింపజేయును. இந்த பூமியிலேயும் கூட இந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையினால் தான் நாம் எல்லா வல்லமைகளையும் கீழ்ப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். Even on this earth, we are able to subdue all powers only by the power of this Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితోనే సమస్త శక్తులను మనం లోపర్చగలము. உலகத்துக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. The world has a power. లోకమునకు ఒక శక్తి గలదు. பாவத்துக்கு வல்லமை இருக்கிறது. Sin has power. పాపమునకు ఒక శక్తి గలదు. பிசாசுக்கு வல்லமை இருக்கிறது. Satan has power. అపవాదికి శక్తి గలదు. வியாதிக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. Sickness has a power. రోగమునకు బలము గలదు. மந்திர சக்திக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. Black magic has a power. మాంత్రిక విద్యలకు ఒక బలము గలదు. மரணத்துக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. Death has power. మరణమునకు ఒక బలము గలదు. பாதாளத்துக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. Hell has power. పాతాళమునకు ఒక శక్తి గలదు. ஆனால் இந்த எல்லா வல்லமைகளையும் கீழ்ப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை தேவனுடைய ஆவியில் இருக்கிறது. But the power which can subdue all these powers is seen in the Spirit of God. అయితే ఈ సమస్త శక్తులను లోపర్చుకున్న జాలిన శక్తి పరిశుద్ధాత్మకు కలదు. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். Let's read Philippians chapter 3 and verse 21. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 21వ వాక్యము. அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார். எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க தன்னுடைய வல்லமையான செயல், The working whereby he is able even to subdue all things. సమస్తమును తనకు లోపర్చుకున్న జాలిన శక్తిని బట్టి இந்த பூமியில இருக்கிற எல்லா வல்லமைகளையும் கீழ்ப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை தேவ ஆவியானவருக்கு இருக்கிறது. The Spirit of God has the power to subdue all other powers seen on the face of the earth. ఈ లోకం మీద ఉన్న శక్తులన్నిటినీ లోపర్చుకునే శక్తి పరిశుద్ధాత్మకు కలదు. அப்படினால் இந்த பூமியில இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Therefore every man upon this earth should receive the power of the Holy Ghost. కాబట్టి భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందవలెను. ஒவ்வொரு மனிதனும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். Every man should be saved. ప్రతి మానవుడు రక్షణ పొందవలెను. ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவ வசனத்துக்கு நடுங்கி கீழ்ப்படிய வேண்டும். Every man should tremble at the word of God and be obedient. ప్రతి మానవుడు దేవుని వాక్యమునకు వణికి దానికి విధేయుడు కావలెను. ஒவ்வொரு மனிதனும் பரிசுத்த ஆவி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Every man should receive the anointing of the Holy Spirit. ప్రతి వాడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందవలెను. இவைகள் மூன்றும் தான் நமக்குள்ளே ஜீவனை உற்பத்தி பண்ணுகிறது. It is these three which create life in us. ఈ మూడు మనలో జీవమును కలిగించును. பிதாவாகிய தேவன் தன்னில் தானே ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறார். God the Father has life in himself. తండ్రిన దేవుల్లో జీవము కలదు. அதே போல குமாரனும் தன்னில் தானே ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறார். In the same manner the Son also has life in himself. అలాగే కుమారుల్లోనూ జీవము కలదు. அவர்கள் எல்லாம் தனக்குள்ளே ஜீவனை உற்பத்தி பண்ணுகிறவர்கள். And they are all people who have life in them. వారిలో జీవము కలిగించుకుని వారు. ஒரு கிறிஸ்தவனும் கூட அப்படியே தனக்குள்ளே ஜீவன் உள்ளவனாக இருக்கிறான்.
In the same manner, even a Christian has life in himself. అలాగే ఒక క్రైస్తవుల్లో కూడా జీవము కలదు. நீ ஒரு கிறிஸ்தவனாக இந்த 3 அனுபவத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நீ ஒரு கிறிஸ்தவனாக மாறுகிறாய். When you receive these 3 experiences, you become a Christian. ఈ 3 అనుభవములు నీలో ఉన్నప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడుగా మారుచున్నావు. நாம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறக்கிறதுனால கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. We are not Christians because we are born in a Christian family. క్రైస్తవ కుటుంబములో జన్మించినంత మాత్రమున క్రైస్తవులము కాము. அல்லது ஒரு கிறிஸ்தவ நல்ல பெயரை நமக்கு வைக்கிறதுனால நம்ம ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிவிட முடியாது. Or we do not become Christians because we have a Christian name. క్రైస్తవుల పేరు పెట్టుకున్నందువల్ల క్రైస్తవులముగా మారము. நீ ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ சபைக்கு வருகிறதுனால நீ ஒரு கிறிஸ்தவன் ஆகிவிட முடியாது. Because you are attending a good Christian church, you do not become a Christian. ఒక మంచి క్రైస్తవ గుడికి వస్తున్నందున నీవు క్రైస్తవుడుగా మారలేవు. இந்த 3 அனுபவங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் நாம் ஒரு கிறிஸ்தவனாக மாறுகிறோம். We become a Christian only when we receive these 3 experiences. ఈ 3 అనుభవములు పొందినప్పుడే క్రైస్తవులముగా మారుచున్నాం. கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுவது ஒரு அனுபவத்தை காட்டுகிறது. Christian speaks of an experience. క్రైస్తవుడు అనగా ఒక అనుభవమును చూపుచున్నది. இயேசுவினுடைய இரத்தத்தினால் பாவங்கள் போக கழுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். We should have been washed of our sins by the blood of Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం చేత పాపపు శుద్ధి కలగజేయవలెను. வேத வசனங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கீழ்ப்பட்டிருக்க வேண்டும். We should be subject to the word of God every day. అనుదినము దేవుని వాక్యములకు లోబర్చబడవలెను. அவருடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவனுடைய வசனமாக இருக்க வேண்டும். His life should be the word of Christ. క్రీస్తు యొక్క వాక్యమే అతని జీవమై ఉండాలి. அவன் பரிசுத்த ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவனாக அபிஷேகம் பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். He should be a person who is being led by the Spirit, a person who has received the anointing of the Holy Spirit. అతడు పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడేవాడుగా అభిషిక్తుడుగా ఉండవలెను. இந்த 3 அனுபவங்கள் தான் ஒரு மனிதனை ஒரு சரியான ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவனாக இந்த பூமியில வைத்து பாதுகாக்கிறது. It is these 3 experiences which preserve a man as a good Christian on this earth. ఈ 3 అనుభవములే ఒక క్రైస్తవుని జీవము గలవానిగా ఉంచును. இல்லாவிட்டால் நீ ஜீவனற்ற ஒரு மனிதன். Otherwise you are a lifeless being. లేకపోతే నీవు నిర్జీవము గలవాడవే. இந்த காலை வேளையிலே இந்த வேத வசனங்களுக்கு முன்பாக நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்று நம்முடைய மனசாட்சி சொல்லுகிறது. This morning, what does the word of God tell us? How are we found before these verses? ఈ ఉదయ కాలమున దేవుని వాక్యముల ఎదుట మనం ఎలా కనబడుతున్నాం? நான் ஒரு ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவன் என்று தைரியமாக சொல்லுவதற்கு எத்தனை பேருக்கு தைரியம் இருக்கிறது? How many of you have the boldness to say, I am a living Christian? నేను జీవము గల క్రైస్తవుడని చెప్పడానికి ధైర్యం కలదా? அப்படி தைரியம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் நாம் பாக்கியவான்கள். If we have that kind of a boldness, then we are blessed. అలా ధైర్యం గలవారమైతే మనమే ధన్యులము. ஒரு காலத்தில் செத்தவர்களாக இருந்தோம். At one time we were dead. ఒకానొకప్పుడు మృతులముగా ఉంటిమి. அக்கிரமத்தினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்து கிடந்தோம். We were dead in trespasses and sin. పాపముల చేతను అపరాధం చేతను చచ్చిన వారముగా ఉంటిమి. ஆனால் இயேசுவின் இரத்தமும் அவருடைய வார்த்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே பிரவேசித்து இன்றைக்கு ஜீவனுள்ள மனிதர்களாக நம்மை தூக்கி நிறுத்தி இருக்கிறார். But the blood of Jesus and the word and the Holy Spirit have entered into us, and now they are made us stand upright as people having life in us. అయితే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము ఆయన యొక్క మాట పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి వచ్చి మనం జీవము గలవానిగా మార్చెను. செத்துப்போன கோடிக்கணக்கான பிரேதங்களின் மத்தியிலே இன்றைக்கு ஜீவனுள்ளவர்களாக நாம் எழும்பி நிமிர்ந்து நிற்க ஆண்டவர் நம்மை தைரியப்படுத்தி இருக்கிறார். The Lord has strengthened us to stand upright and stand erect as people having life amid so many thousands of dead souls. వేల కొలది మృత కళేబరముల మధ్యలో జీవము గలవారంగా దేవుడు మనల్ని నిలబెట్టి ఉన్నారు. ஆண்டவர் ஒரு முறை ஒரு மனிதனை ஊழியத்துக்கு அழைத்தார். Once the Lord called a person for the ministry. ఒకసారి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు సేవ కోసం పిలిచారు. அப்பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், நான் வருகிறேன் ஆண்டவரே, ஆனால் என் தகப்பனார் மரித்து விட்டால் நான் அவரை அடக்கம் பண்ணிவிட்டு பிறகு வருகிறேன் என்று சொன்னார். Then that man said, Lord, I will come to serve you, but when my father dies, I will bury him and then come follow you. నేను వచ్చేదను ప్రభు, ఆయనను నా తండ్రి మరణించెను, ఆయన పాతిపెట్టి వస్తాను అంటున్నాడు. ஆண்டவர் சொன்னார், மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும். The Lord said, let the dead bury their dead. మృతులు తమ మృతులను పాతిపెట్టుకొననిము అని ప్రభువు చెప్పిరి. உயிரோடு இருந்தாலும் பாவத்தில் ஜீவிக்கிற மனிதன் தேவனுடைய பார்வையில மரித்தவன் தான். A man, though he is alive, if he is still living in sin, he is dead in the sight of God. ప్రాణంతో ఉన్నవాడైనా సరే పాపములో జీవిస్తుంటే దేవుని దృష్టిలో మృతుడే. மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும். Let the dead bury their dead. మృతులు తమ మృతులను పాతిపెట్టుకొననిము. பாவத்தில் ஜீவிக்கிறவர்கள், ஆத்மாவிலே செத்தவர்கள், அவர்கள் சரீரத்தில் செத்து போனவர்களை அடக்கம் பண்ணி கொள்ளட்டும். Those who are dead in their sin or those who are dead in their soul, let them bury those who are dead in their body. పాపములో జీవించిన వారు ప్రాణంలో చచ్చిన వారే కాబట్టి అటువంటి వారు శరీరంలో చనిపోయిన వారిని పాతిపెట్టనివ్వండి. நாமோ ஜீவனுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். But we should be those having life. మనమైతే జీవము గలవారమై ఉండాలి. இதே பூமியில் ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவர்களாக ஜீவிக்கும்படி கர்த்தர் நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். The Lord has separated us to live as people having life
as Christians having life upon this very earth. ఈ భూమి మీద జీవము గల క్రైస్తవులుగా ఉంటకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నారు. ஒவ்வொரு நாள் காலையில எழுந்தவுடன் நாம் முதலாவது ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய காரியம், ஆண்டவரே என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்ல. Every morning, one thing for which we have to be grateful to God is we have to tell Lord, thank you for forgiving all my iniquities. దేవా నా అపరాధములను నీవు క్షమించి ఉన్నావు, నీకు స్తోత్రమని కృతజ్ఞతతో ప్రతి ఉదయము చెప్పవలెను. இல்லாவிட்டால் செத்து போன மனிதர்கள் மத்தியிலே என்னை ஒரு ஜீவனுள்ள மனிதனாக வைத்ததே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்ல. Otherwise we should say, Lord, you have kept me as a person who is living among people who are dead, for which I praise you. చచ్చిన వారి మధ్యలో నన్ను జీవము గలవానిగా ఉంచి నా ప్రభువా నీకు స్తోత్రం అని చెప్పవలెను. தாவீது ஒவ்வொரு நாளும் முதல் ஸ்தோத்திரம் அதற்காகத்தான் ஏறெடுக்கிறார். David offered the first praise to God. It's for only for this each day. దావీదు ప్రతిదినము మొట్టమొదటగా దీనికోసమే స్తోత్రం చెప్పేవాడు. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. Bless the Lord, O my soul. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము. அவர் உன் அக்கிரமங்களை மன்னித்திருக்கிறார். He has forgiven all your iniquities. ఆయన నీ యొక్క అతిక్రమములను క్షమించి ఉన్నారు. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோமா? Do we praise God for it every day? అనుదినము మనం దానికోసం స్తుతిస్తున్నామా? இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்றவர்களாக இருக்கிறோமா? Are we neglecting so great a salvation? ఇంత గొప్ప రక్షణ పొంది మన నిర్లక్ష్యముగా ఉన్నామా? பாவ மன்னிப்பின் அனுபவம் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. The experience of forgiveness of sins is such a great blessing. పాప క్షమాపణ అనుభవము ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదము. நாம் எத்தனை பேர் ஜீவனுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்? How many of us are people having life? మనం ఎంతమంది జీవము గలవారముగా ఉన్నాం? அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போமா? All such people, let's all put up our hands for some time. Let's all keep praising God with a grateful heart. అటువంటి వారందరూ కృతజ్ఞతా హృదయంతో చేతుల పైకెత్తి దేవుని స్తోత్రించదము. கோடிக்கணக்கான ஜனத்தின் மத்தியில நம்மை ஜீவனுள்ளவர்களாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறாரே. In the midst of crowds of people, the Lord has kept us as people who are having life. కోట్ల కొలది మనుషుల మధ్యలో మనల్ని మాత్రమే జీవము గలవారుగా ఉంచి ఉన్నారు. பாவம் செய்கிற மனிதன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் அவன் செத்தவன் தான். A man who commits sin, however great a person he might be, he is dead. పాపం చేయవాడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినను మృతుడే. ஆண்டவர் நம்மை ஜீவனுள்ளவர்களாக வைத்திருக்கிறபடியால் நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். As the Lord has kept us people as people having life, let's all praise God. మనం జీవము గలవారుగా ఉంచినందుకే దేవుని స్తోత్రించదము. స్తోత్రం 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 ஹல்லேலூயா. பரலோகம் நமது நிமித்தம் முதலாவது சந்தோஷப்படுகிறது நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட அன்றைக்கு தான். Heaven first rejoices because of us. It's on the day of our salvation that heaven first rejoices on behalf of us. మన యొక్క పాపములు క్షమింపబడిన ఆ దినమున మొట్టమొదటగా మన గురించి పరలోకం సంతోషించును. உங்களுக்கு ஒரு அரசாங்க உத்தியோகம் கிடைத்து விட்டால் நீங்களும் உங்களுடைய பெற்றோர்களும் சந்தோஷப்படுவீங்க. பரலோகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது. If you find a government job, you and your parents might rejoice about it, but heaven will not rejoice about it. మీకు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభిస్తే మీరు మీ తల్లిదండ్రులు సంతోషిస్తారు, కానీ పరలోకంలో ఏ సంతోషం ఉండదు. நீங்கள் படிக்கிற காலேஜில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடத்தி முதலாவது உங்களை செலக்ட் பண்ணா நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க. பரலோகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது. If there's a campus interview in your college and you are selected first, you're going to be happy about it, but heaven is not going to rejoice about it. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో మొట్టమొదటిగా మిమ్మల్ని ఎన్నుకొని మీకు ఉద్యోగం ఇస్తే మీరే సంతోషిస్తారు, కానీ పరలోకం సంతోషించదు. நீங்கள் యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడల్ வாங்கலாம், பரலோகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது. You might be a gold medalist in the university, but heaven will not rejoice about it. మీరు యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకోవచ్చు, కానీ దాని విషయంలో పరలోకం సంతోషించదు. ஒரு மனித நிமித்தம் பரலோகத்தில் முதலாவது சந்தோஷப்படுகிற ஒரு நாள் என்றால் அது அவனுடைய ரட்சிக்கப்பட்ட நாள். The first day when heaven rejoices about a person is the day of that man's salvation. ఒక మనుషుడు రక్షణ పొందినప్పుడే అతని గురించి పరలోకం అంతయు సంతోషించును. அன்றைக்கு தான் அவருடைய பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்படுகிறது. It is on that day that his name is written down in heaven. ఆ దినమున అతని యొక్క పేరు పరలోకంలో నమోదు చేయబడును. அது வரைக்கும் அவருடைய பெயர் பூமியில தான் இருக்கிறது. Till then his name remains on earth. అంతవరకు అతని పేరు భూమి మీదే ఉంటుంది. ஜீவ புஸ்தகத்தில் அவருடைய பெயர் வருகிறது இல்ல. His name does not appear in the book of life. జీవ గ్రంథంలో అతని పేరు ఉండదు. அந்த புஸ்தகத்துக்கு பெயர் ஜீவ புஸ்தகம். That book is called the book of life. ఆ గ్రంథమునకు పేరు జీవ గ్రంథము. யார் இந்த பூமியிலே தேவனுடைய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களுடைய பெயர் மட்டும் எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் தான் ஜீவ புஸ்தகம்.
The book of life is a book in which the names of only those people who have received life on this earth is written. ఎవరైతే భూమి మీద జీవమును పొందుదరో అటువంటి వారి పేర్లే జీవ గ్రంథంలో రాయబడును. ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள். Blessed are they whose names are written in the book of life. జీవ గ్రంథములో పేర్లు రాయబడిన వారు ధన్యులు. அவர்கள் నరకத்துக்கு అழிவுக்கு తప్పి வைக்கப்பட்டவர்கள். They are those who have been delivered from destruction and from hell. వారు నరకము నుండి నాశనం నుండి తప్పింపబడినవారు. இந்த ஜீவன் தான் இந்த இருள் நிறைந்த பூமியிலே இயேசுவுக்காக தேவனுக்காக ஜீவிக்கும்படி அவனை பலப்படுத்துகிறது. It is this life which strengthens him to live in this dark-filled world for the sake of Jesus. చీకటమయమైన లోకములో యేసు ప్రభు కొరకు జీవించుటకై ఈ జీవమే అతని బలపరచును. இரண்டாவது, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இருளிலே பிரகாசித்தார். Secondly, the Lord God shone in darkness. రెండవదిగా యేసు ప్రభు చీకటిలో ప్రకాశించిరి. இருளானது அவரை பற்றிக்கொள். The darkness did not comprehend him. చీకటి ఆయన గ్రహింపకుండెను. அப்போ ஒரு மெய் கிறிஸ்தவன் என்றால் அவனை இருள் பற்றவே கூடாது. So if a person is a true Christian, darkness should not comprehend him. ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడైతే చీకటి అతన్ని ఆవరింపకూడదు. நாம் எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களாக பூமியிலே ஜீவிக்கிறோம் என்று நிதானிக்க வேண்டும். We have to discern to find out as to what kind of Christians we are upon this earth. మనం ఈ భూమి మీద ఎటువంటి క్రైస్తవులుగా ఉన్నామో మళ్ళా మనమే చూసుకుందాం. அடிக்கடி இருள் நம்மை பற்றிக்கொள்ளுகிறதா? Is darkness taking hold of us every now and then? తరచుగా చీకటి మనల్ని ఆవరిస్తున్నదా? இல்லாவிட்டால் இருள் பற்றிக்கொள்ளாத விதத்தில் நாம் வெளிச்சத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா? Or are we walking in the light so that the darkness might not take hold of us? లేకపోతే చీకటి మనల్ని ఆవరింపకుండా మనం వెలుగులోనే నడుస్తున్నామా? வேதத்தில் குறிப்பாக 3 விதமான இருளை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். In the word of God, 3 kinds of darkness are specifically mentioned. దేవుని వాక్యంలో 3 రకములైన చీకటి గురించి రాయబడి ఉన్నది. இந்த 3 இருளும் சேர்ந்ததுதான் இந்த பூமி. And this earth is one which is full of these 3 kinds of darkness. ఈ 3 రకములైన చీకట్లు కలిసిందే ఈ భూమి. ஒன்று பாவமாகிய இருள். One is the darkness of sin. ఒకటి పాపము అనే చీకటి. இன்னொன்று உபத்திரவமாகிய இருள். Nextly, the darkness of tribulation. రెండవదిగా శ్రమలు అనే చీకటి. மூன்றாவது இந்த பூமியிலே நாம் பார்க்கிறதான வெளிச்சம் இல்லாத இருள். Thirdly, it is the darkness which we find on this earth where there is no light. మూడవదిగా అక్షరాంతంగా వెలుగులేని చీకటి. முதலாம் யோவான் 1 அதிகாரம் 5வது வசனத்திலிருந்து 8வது வசனம் வரைக்கும் வாசி. 1 John chapter 1 verses 5 to 8. మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5 నుంచి 8వ వాక్యం వరకు. தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார், அவரில் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை. இது நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிற விசேஷமாயிருக்கிறது. நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லியும் இருளிலே நடக்கிறவர்களாயிருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் பொய் சொல்லுகிறவர்களாயிருப்போம். அவர் ஒளியாயிருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம். சத்தியம் நமக்குள் இராது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இந்த இடத்துல இருள் என்று அவர் எதை குறிப்பிடுகிறார்? Here what does he call darkness? ఇది చీకటి అని దేన్ని ఉద్దేశిస్తున్నారు? தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார், அவரிடத்தில் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை. God is light and in him is no darkness at all. దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు, ఆయన యందు చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు. அவர் பாவத்தை குறித்து தான் இருள் என்று குறித்து வருகிறார். And it is about sin that he is speaking of as of darkness here. ఆయన పాపమును ఉద్దేశించి చీకటి అని చెప్తున్నారు. ஆனபடியால் பாவம் ஒரு இருளாக இருக்கிறது. Therefore sin is a darkness. కాబట్టి పాపము కూడా చీకటే. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்த பாவம் நிறைந்த சந்ததியின் மத்தியில தான் ஜீவிக்க வேண்டும். Even though we might be saved Christians full of life, we have to live only in the midst of this sin. రక్షణ పొంది జీవము గల వారమైనప్పటికీ పాపము నిండిన ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాం. நம்மை இந்த இருள் பற்றிக்கொள்ளக் கூடாது. This darkness should not take hold of us. ఈ చీకటి మనల్ని ఆవరింపకూడదు. இருள் பற்றாத கிறிஸ்தவர்களாக நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். We have to keep ourselves as Christians whom darkness cannot take hold of. చీకటి ఆవరింపని క్రైస్తవులముగా జీవించాలి. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு போனாலும் சரி, அந்த இருள் நம்மை பற்றக்கூடாது. To whichever place we might go, to whatever kind of place we might go, that
darkness should not comprehend us. ఏ స్థలమైనా సరే, ఏ రకమైన ప్రదేశమైనా సరే చీకటి మనల్ని ఆవరింపకూడదు. உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிற எல்லாரும் அநியாயமாய் சம்பாதிக்கலாம், ஆனால் அந்த அநியாய பணம் உங்களை பற்றி கொள்ளக்கூடாது. All the people working around you in your office might be earning money by unjust means, but that darkness should not take hold of you. మీకు కార్యాలయంలో ఉద్యోగం చేస్తున్న మీ చుట్టుపక్కల వారందరూ కూడా అన్యాయంగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, కానీ మీరు దాని చేత ఆవరింపబడకూడదు. உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லாரும் குடிகாரர்களாக இருக்கலாம், அந்த குடி உங்களை பற்றக்கூடாது. All the people around you might be drunkards, but that habit of drinking should not take hold of you. మీ చుట్టూ ఉన్న వారందరూ త్రాగుబోతులుగా ఉండవచ్చు, కానీ ఆ యొక్క త్రాగుడు మిమ్మల్ని ఆవరింపకూడదు. இயேசு கிறிஸ்து இருளில தான் பிரகாசித்தார், ஆனால் இருள் அவரை பற்றி கொள்ளவில்லை. It was in darkness that the Lord Jesus Christ shone, but the darkness did not comprehend him. యేసు ప్రభు చీకటిలో ప్రకాశించిరి, కానీ చీకటి ఆయన్ను హత్తుకొనలేదు. நாம் ஜீவிக்கிற இதே பூமியில் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் இருளுக்குள்ள இருந்தாலும் அவர்களுடைய இருள் நம்மை பற்றி கொள்ளுகிறதா, இல்லாவிட்டால் அவர்கள் மத்தியிலே நாம் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கிறோமா? On this very earth in which we are living, where there is darkness, are we living in such a life where this darkness is comprehending us, or are we living a life where darkness is not able to comprehend us? చీకటితో నిండిన ఈ భూలోకంలో మనం జీవిస్తున్నాము. చీకటి మనల్ని ఆవరించినదా, లేక మనం చీకటి చేత ఆవరింపబడకుండా ఉన్నామా? கர்த்தராகிய இயேசுவை போல ஒரு ஜீவியம் செய்யும்படியாகத்தான் ஆண்டவர் நம்மை வெளிச்சத்துக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறார். The Lord has brought us into light so that we might live a life like that of Jesus. యేసు ప్రభువులే జీవించవలని మనల్ని వెలుగులోనే తీసుకుని వచ్చిరి. நாம் ஜெயஜீவியம் செய்யும்படி எங்கேயாயிலும் தனியாக ஒரு காட்டுல போய் தனியா ஒரு சன்னியாசியாக வாழ்கிறதல்ல. It's not going to some forest, going to live all alone as a recluse in some forest to live a life of to live an overcoming life. మనం ఒక జయ జీవితం చేయాలని అడవుల్లోనికి వెళ్ళి ఒక సన్యాసి వలె జీవించడం లేదు. கர்த்தராகிய இயேசு நமக்கு ஒரு சன்னியாசி வாழ்க்கையை காட்டி கொடுக்கவில்லை. The Lord Jesus Christ did not show to us a life of a hermit. యేసు ప్రభు ఒక సన్యాసి జీవితం మనకు నేర్పించలేదు. சன்னியாசி வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிறது அது பாவத்துக்கு பயந்து ஒளித்து கொண்டு ஜீவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. The life of living as a hermit is a life of living hiding from sin, fearing sin. సన్యాసి వలె జీవించడం అంటే పాపానికి భయపడి పారిపోవడం. டிராபிக் இல்லாத இடத்துல யார் வேண்டுமானாலும் கார் ஓட்டலாம். Anybody can drive a car where there is no traffic. రద్దీ లేని చోట ఎవరైనా కార్ తోలుతారు. கரடி கூட தான் கார் ஓட்டுது. கரடி கூட தான் கார் ஓட்டுது. Even the bear drives a car. ఎలుగుబంటి కూడా కారు నడుపుచున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இதே பூமியில் இதே பொல்லாத பாவ சந்ததியின் மத்தியில நாம் பிரகாசிக்க வேண்டும், இருள் நம்மை பற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் மெய்யான கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. In this very earth, in this very place which is full of sin and darkness should not comprehend us. We should live that kind of a Christian life. That is true Christian life. ఈ భూమి మీద దుష్ట సంతతి మధ్యలో మనము జీవము గలవారమై ఉండాలి. అదే నిజమైన క్రైస్తవ జీవితము. உன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லாரும் பொய் பேசுகிறவர்களாக இருக்கலாம், நீ பேசக்கூடாது. அந்த பொய் உன்னை பற்றக்கூடாது. All people around you might be liars, but you should not speak lies. That lie should not comprehend you. నీ చుట్టూ ఉన్న వారందరూ అబద్ధం ఆడవచ్చు, కానీ ఆ అబద్ధం నిన్ను ఆవరింపకూడదు. இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை தான் கர்த்தராகிய இயேசு நமக்கு மாதிரியாக காண்பித்து போயிருக்கிறார். Is this kind of a life that the Lord Jesus Christ has left behind as an example for us? ఇటువంటి ఒక జీవితమునే యేసు ప్రభు మనకు మాదిరిగా ఉంచి వెళ్ళిరి. இவர்கள் தான் ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவர்கள். These are Christians having life. వీరే జీవము గల క్రైస్తవులు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. ஒரு நிமிடம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். For 1 minute, let us close our eyes. ఒక నిమిషం పాటు కళ్ళు మూసుకుందాం. நான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை செய்து கொண்டிருக்கிறேன்? What kind of life am I living? నేను ఎలాంటి జీవితం చేస్తున్నాను? அடிக்கடி இருள் என்னை பற்றி கொள்ளுகிறதா, இல்லாவிட்டால் இருள் பற்றாத ஒரு வாழ்க்கையை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்? Is darkness comprehending me every now and then, or am I living a life which is not comprehended by darkness? తరచుగా చీకటిని ఆవరిస్తున్నదా, లేక చీకటి ఆవరింపలేని జీవితం నేను చేస్తున్నానా? நீதியின் மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். Blessed are thee who hunger and thirst after righteousness. నీతి పట్ల ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు. இருள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் இருதயத்தில் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? How many of you are throbbing in your hearts to live a life which is void of darkness? చీకటి లేని జీవితం చేయాలని ఎంతమంది హృదయం కొట్టుకొంచు ఉన్నది. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உள்ள பாவம் இல்ல. There is no sin in Jesus. యేసు ప్రభువులో పాపము లేదు. நமக்குள்ள பாவமில்லாத ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். The Lord desires that we should have a sinless Christian life. మనము కూడా పాపం లేని క్రైస్తవ జీవితం చేయాలని ప్రభువు కోరుచున్నారు. ஒரு காலத்துல நாம் இருளுக்குள்ள இருந்தோம். At one time we were in darkness. ఒకానొకప్పుడు చీకటిలో ఉన్నాము. நமக்குள்ள இருள் இருந்தது.
There was darkness in us. మనలో చీకటి ఉండేది. கர்த்தர் எல்லா இருளையும் நம்மை விட்டு அகற்றி இப்பொழுது வெளிச்சத்தை நமக்குள்ள வைத்திருக்கிறார். Oh, the Lord has taken away all darkness from within us and He has put His light into us. ఇప్పుడు చీకటిని అంతటిని తొలగించి తన వెలుగును మనలో ఉంచింది. இயேசுவின் ரத்தம் நமக்குள்ள இருக்கிறது. The blood of Jesus is in us. యేసు రక్తం మనలో ఉన్నది. ஜீவ வார்த்தை நமக்குள்ள இருக்கிறது. The word of life is in us. జీవవాక్యములు మనలో ఉన్నాయి. தேவ ஆவி நமக்குள்ள வாசமா The இருக்கிறார். Spirit of God is dwelling in us. దేవుని ఆత్మ మనలో నివసించున్నారు. இருள் நம்மை பற்றி கொள்ளக்கூடாது. Darkness should not comprehend us. చీకటి మనల్ని ఆవరింపకూడదు. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஜீவனிலே நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Every day we should keep growing in this life. అనుదినము ఈ జీవములో పెరగవలెను. நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீவனாலே நாம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும். We should reign in the life which is in us. మనలో ఉన్న జీవము ద్వారా ఏలుబడి చేయాలి. நம்முடைய இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். Our Jesus is going to appear soon. మన యేసు త్వరగా రానయ్యున్నారు. இப்படி இருள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை செய்கிற தேவ ஜனங்கள் மட்டும்தான் அவரோடு சேர்க்கப்பட போகிறார். Only the people of God who are living a life without darkness will be caught up together with Him. చీకటి లేని జీవితం చేసిన వారి ఆయనతో పాటు కొనుపోబడదురు. இப்படி ஒரு வாழ்க்கை செய்வதை குறித்து நாம் எவ்வளவு கவனம் செலுத்துகிறோம்? How much of carefulness do we have to live this kind of a life? ఇటువంటి జీవితం చేయుటకై మనం ఎంతగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాం. இந்த பூமியில் உள்ள மற்ற எல்லாவற்றுக்கும் நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம். ஆனால் இருள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை செய்ய வேண்டுமே என்று இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தில் எவ்வளவு பேர் நாம் கவனம் செலுத்தி ஜீவிக்கிறோம்? We pay attention to various other things upon this earth, but how many of us take care to live a life without darkness upon this earth? ఈ భూమి మీద ఎన్నో విషయాలకు శ్రద్ధ వహిస్తున్నాం, కానీ చీకటి లేని జీవితం చేయడానికి శ్రద్ధ వహిస్తున్నామా? நம்முடைய படிப்பை குறித்து பிள்ளைகளுடைய படிப்புல நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம். We are very careful about the education of our children. మన పిల్లల యొక్క చదువు గురించి ఎంతగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాం? நம்முடைய வியாபாரத்தை குறித்து மிகவும் கவனமாக We இருக்கிறோம். are very careful concerning our business. వ్యాపార విషయంలో ఎంతగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాం? நம்முடைய உத்தியோகத்தை குறித்து மிகவும் கவனமாக We இருக்கிறோம். are so careful about our job. ఉద్యోగ విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం. உத்தியோகம் போய்விடக்கூடாது. We shouldn't lose a job. నా పని పోకూడదు, வியாபாரம் நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது. There should be no loss in my business. వ్యాపారం నష్టం రాకూడదు, பிள்ளைகள் ஃபெயிலா போகக்கூடாது. Children should not fail. పిల్లలు ఫెయిల్ కాకూడదు. ஆனால் இருள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு நாளாயிலும் இருள் என்னை பற்றக்கூடாது என்று சொல்லி இப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்காக நாம் எவ்வளவு கவனம் செலுத்துகிறோம்? But to what extent we are paying attention to a life so that we might be able to live a life without darkness? చీకటిని ఆవరింపకూడదు, చీకటి లేని జీవితం చేయాలి అని నీవు శ్రద్ధ వహిస్తున్నావా? தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள். Be sober. నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై ఉండండి. விழித்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் நம்மை எச்சரித்துக் கொண்டே வருகிறார். Be vigilant. That is what the Lord wants us. మెలకుగా ఉండని ప్రభు చెప్పుచున్నారు. ஆனபடியினால் இதே பூமியில் இந்த பொல்லாத சந்ததியின் மத்தியிலே இருள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை செய்கிறவன் தான் மெய்யான கிறிஸ்தவன். So in this very earth, he who lives a life without any darkness is the seed of God. ఇదే భూమి మీద చీకటి లేని జీవితం చేసేవాడి ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు. அவர்கள்தான் அவருடையவர்கள். And such ones are his. అటువంటి వారే ఆయనకు చెందిన వారు. இவர்களை பார்த்து தான் கர்த்தராகிய இயேசு இவர்கள் என்னுடையவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். It's only looking at them that the Lord Jesus Christ says they are mine. వీరిని చూసి వీరు నా వారు అని ప్రభు చెప్పుదురు. நாம் கிறிஸ்தவர்களாக ஜீவிக்கிறோமா, கிறிஸ்துவினுடையவர்களாக ஜீவிக்கிறோமா? நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஒரு பெயரோடு ஜீவிக்கிறோமா, இல்ல கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தக்காரர்கள் சொந்தமானவர்கள் என்ற ஒரு அந்த அனுபவத்தோடு ஜீவிக்கிறோமா? Are we just living as Christians or are we living as people who belong to Christ? మనం క్రైస్తవులు అని పేరు మాత్రం పెట్టుకున్నామా, లేక క్రీస్తుకు చెందిన వాళ్ళంగా జీవిస్తున్నామా? கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற எல்லாரையும் பார்த்து ஆண்டவர் இவர்கள் எனக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று சொல்லவே The மாட்டார். Lord will never look at all those who are living as Christians and say they are mine. క్రైస్తవులని పేరు పెట్టుకున్నంత మాత్రమున వీళ్ళు నాకు చెందిన వారు అని ప్రభు చెప్పరు. அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவர் ஒளியிலே இருக்கிறது போல அவர்களும் ஒளியிலே இருக்கிறார். They who belong to him will be in light even as he is in the light. ఆయనకు చెందిన వారందరూ ఆయన వెలుగులో ఉన్నట్లుగా వారు కూడా వెలుగులో ఉందరు. அவருக்குள் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை. There is no darkness in him at all. ఆయనలో చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు. அவர்களுக்குள்ளும் எவ்வளவேனும் இருளில்லாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். Even they also should have a life having no darkness at all. వారిలో కూడా చీకటి ఏమాత్రము ఉండకూడదు. மூன்றாவதாக கர்த்தராகிய இயேசு எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியாக இருந்தார். Thirdly, the Lord Jesus was a light which lighteth every man. మూడవదిగా యేసుప్రభు ప్రతి మనిషిని వెలిగించే వెలుగుగా ఉన్నారు. இருள் அவரை பற்றிக் கொள்ளவில்லை. Darkness did not comprehend him. చీకటి ఆయన ఆవరింపలేదు. இருள் அவரை பற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை. Darkness could not comprehend him. చీకటి ఆయన గ్రహింపకుండెను. அதே நேரத்தில் எல்லா இருளும் அவருக்கு முன்பாக தோல்வி அடைந்தது. At the same time, every kind of darkness faced defeat before him. అదే సమయంలో అన్ని రకమైన చీకట్లు ఆయన ఎదుట పరాజయం పొందెను. அவர் இருளை விழுங்கிக் கொண்டே இருந்தார்.
இல்லாவிட்டால் ஜெயித்து கொண்டே இருந்தார். He kept on swallowing darkness, or he kept on overcoming darkness. ఆయన చీకటిని మృంగివేయచ్చు, చీకటిని జయిస్తూ ఉన్నారు. ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறது எல்லா இருளையும் ஜெயிக்கும்படியாக. The Lord has kept a man upon this earth to overcome every kind of darkness. చీకటి అంతటిని జయించడం కోసమే మానవుని దేవుడు ఉంచారు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வருகிற எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் அந்த பாவிகள் இவரை அவர்களைப் போல மாற்ற முடியவில்லை. அதற்கு பதிலாக இவர் அவர்களை தன்னை போல மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். However great sinners might come to Jesus, those sinners could not make Jesus like themselves, but Jesus made those sinners like himself. యేసు ప్రభు చెంతకొచ్చే పాపులందరూ కూడా యేసు ప్రభుని ఒక పాపిష్టివాడుగా మార్చలేదు కానీ ప్రభువే వారిని ప్రభువుగా మార్చి ఉన్నారు. மகதலேனா மரியாள் பாவியாகிய ஸ்திரீ என்று எல்லாரும் சொல்லப்பட்டவள். அவள் இயேசு வண்டையில வந்தபோது அவள் இயேசுவை மாற்ற முடியவில்லை. கர்த்தராகிய இயேசு அவளை மாற்றி விட்டார். Mary Magdalene was called to be a sinner woman of all people, but when she came to Jesus, she could not change Jesus, but Jesus changed her to become like him. మగ్దలేనే మరియా పాపిష్టిరాలని అందరికీ తెలుసు, కానీ ఆమె యేసు ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆమె యేసుని మార్చలేకపోయిన కానీ ఆమెనే యేసు ప్రభు మార్చిరి. சகேயு இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று வந்தான். சகேயு இயேசுவை மாற்ற முடியவில்லை. இயேசு கிறிஸ்து சகேயுவை மாற்றி விட்டார். Zacchaeus came to see Jesus. He could not change Jesus, but Jesus changed Zacchaeus. జక్కయ్య యేసుని చూడడానికి వచ్చెను. అతడు యేసు ప్రభుని ఏం చేయలేకపోయిన కానీ యేసే అతన్ని మార్చెను. சமாரியா ஸ்திரீ இயேசுவிடத்தில் பேசி பார்த்தால் கடைசியாக கர்த்தராகிய இயேசு சமாரியா ஸ்திரியை தன்னை போல மாற்றி விட்டார். The Samaritan woman tried speaking to Jesus, and finally Jesus changed the Samaritan woman to become like himself. సమరయ స్త్రీని యేసు ప్రభు సమరయ స్త్రీని మార్చెను. தானியேல் சிங்கத்தின் கெபியிலே போடப்பட்டார். Daniel was cast into the den of lions. దానియేలు సింహం గుహలో పడవేయబడెను. சிங்கம் தானியேலை மாற்ற முடியவில்லை. தானியேல் சிங்கத்தினுடைய வல்லமைகளை எல்லாம் ஜெயித்திருந்தார். The lions could not change Daniel, but Daniel had overcome all the powers of those lions. సింహములు దానియేలును మార్చలేకపోయిన కానీ దానియేలే సింహముల యొక్క బలమంతటిని మార్చెను. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை அக்கினி பற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை. The fire could not take hold of Shadrach, Meshach and Abednego. షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలను అగ్ని ఆవరించలేదు. அவர்கள் அக்கினியின் உக்கிரகத்தை அவித்தார்கள். They quenched the violence of fire. వారు అగ్ని బలమును చల్లార్చిరి. இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. This is Christian life. ఇదే క్రైస్తవ జీవితం. எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள்? How many of you agree to this? ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நீங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். To whichever place you might go, it is you who should be overcomers over all things. మీరు ఏ స్థలంలోకి వెళ్ళినా సరే మీరే అన్నిటినీ జయించవలెను. உங்களிடத்தில் வருகிற எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக மாற்ற வேண்டும். Whatever kind of a person might come to you, you should be able to change that person to become a Christian. మీ చెంతకు వచ్చేవారు ఎటువంటి వారైనా సరే అటువంటి వారందరినీ క్రైస్తవులుగా మార్చండి. இயேசு கிறிஸ்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தார். Jesus Christ lighted every man. యేసు ప్రభు ప్రతి మనిషిని వెలిగించారు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. என்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் நான் செய்கிற காரியங்களை தானும் செய்வார்கள். He who believeth shall do those things which I do. నన్ను విశ్వసించేవాడు నేను చేయి పనులు వాడు చేయును. நாமும் இந்த பூமியில எப்படிப்பட்ட மனிதனையும் ஒரு கிறிஸ்தவனாக மாற்றக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். We also should be able to change any person into a Christian upon this earth. మనం కూడా ఈ భూమి మీద ఎటువంటి మనుషులైనా సరే క్రైస్తవునిగా మార్చవలెను. மற்றவர்கள் நம்மை மாற்றக்கூடாது, நாம் மற்றவர்களை மாற்ற வேண்டும். Others should not change us, we should change others. ఇతరులు మనల్ని మార్చకూడదు, మనమే వారిని మార్చాలి. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எவ்வளவு பெரிய வல்லமை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கு. See what a power-filled life Christian life is. క్రైస్తవ జీవితము ఎంత శక్తివంతమైన జీవితము. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எவ்வளவு பெரிய ஜீவனுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. See what a great life is seen in Christian living. క్రైస్తవ జీవితము ఎటువంటి జీవము గల జీవితము. எத்தனை பேருக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது? How many of you have a desire to live a life like this? ఎంతమందికి ఇలాంటి జీవితము కావాలని ఆశ కలదు? என்னங்க செத்து போன ஒரு அல்லேலூயா, இவ்வளோ லேட்டா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. நாம் கடைசி நாட்கள்ல வந்திருக்கோம். We've come to end times. మనం అంత్య దినముల్లో ఉన్నాము. நாம் ஜீவ வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு சுடர்களை போல பிரகாசிக்க வேண்டிய நாட்கள் இது. These are the days when we have to take hold of the word of life and shine like lights in the world. జీవవాక్యమును చేత పట్టుకొని లోకములో జ్యోతుల వలె ప్రకాశింపవలసిన సమయం ఇది. நாம் பேசும்போது நம்முடைய வாயிலிருந்து அக்கினி வர வேண்டும். When we speak, fire should proceed from our mouth. మాట్లాడుచుండగా నోట్లో నుంచి అగ్ని రావలెను. அந்த வார்த்தை மற்றவர்களுக்குள்ள பக்தி விருத்தியை கொடுக்க வேண்டும். And that word should bring about edification in others. మన యొక్క మాటలు ఇతరుల్లో క్షేమాభివృద్ధి కలిగించాలి. நாம் யாரோடு பழகினால் அவர்கள் நம்மை போல ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறவர்களாக மாற வேண்டும். If we get acquainted with someone,
that person should be able to follow the Lord as we do. మనం ఎవరితో కలిసిమెలిసి ఉన్నా వారందరూ కూడా క్రీస్తుని వెంబడించే అనుచరులుగా మారాలి. இதுதான் நமக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கக்கூடியவை. These are the things which prove that we have life in us. మనలో జీవమున్నదని ఇలాంటివన్నీ నిరూపిస్తున్నాయి. நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்குவோம். Let's all bend our knees. అందరూ మోకరిద్దాం. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం. இயேசுவை போல இந்த பூமியில நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கொஞ்ச நாட்களில் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை செய்ய தீர்மானிப்போமா? Let's make a determination to live a very good life on this earth, just like Jesus in the few days given us on earth. మనకి ఇవ్వబడిన కొద్ది కాలము జీవముతో జీవించటకై మనం అప్పగించుకుందాం. கர்த்தராகிய இயேசு எல்லாரையும் தன்னிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்ள போகிறதில்லை. The Lord Jesus Christ is not going to gather everyone to himself. యేసు ప్రభు అందరిని తన యొద్దకు చేర్చుకొనరు. ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவர்களே, Only living Christians. జీవము గల క్రైస్తవులను మాత్రమే. இருளால் பற்றி கொள்ளப்படாதவர்களை, Those who are not comprehended by darkness. చీకటి చేత ఆవరింపబడిన వారిని, எவர்களையும் பிரகாசிக்கக்கூடியவர்களை Those who are able to lighten every man. ప్రతి వారిని వెలిగింపే వారిని அவர் சேர்த்துக் கொள்ள போகிறார். He is going to gather only such. ఆయన చేర్చుకొనై ఉన్నారు. இப்படி ஒரு வாழ்க்கை செய்யும்படியாகத்தான் ஆண்டவர் மற்ற ஜனங்களை விட்டு என்னையும் உங்களையும் பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். The Lord has separated you and me from among other people only to live a life of this kind. ఇటువంటి ఒక జీవితం చేయటికి నిన్ను నన్ను ఇతరుల నుండి ప్రత్యేకించారు. தீர்மானிப்போமாக Let us make a determination. నిర్ణయం తీసుకుందాం. இனி ஒரே ஒரு நாள் இந்த பூமியில இருந்தாலும் நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை செய்வேன் என்று தீர்மானியுங்கள். Even if I am going to live only for one more day upon this earth, I will live that kind of a life. Make this determination. ఇక మీద ఒకే ఒక్క రోజు భూమి మీద జీవించినా సరే ఇటువంటి ఒక జీవితం చేయదని నిర్ణయం తీసుకుందాం. ஒரே ஒரு நாள் இந்த பூமியில இருந்தாலும் இருள் என்னை பற்றிக்கொள்ள கூடாது. Even if I live on this earth only for one day, darkness will not comprehend me. ఒక్క రోజే నేను ఈ లోకంలో జీవించినా చీకటి నన్ను ఆవరింపకూడదు. இருளை நான் ஜெயிப்பேன். I will overcome darkness. చీకటిని జయించెదను. என் தேவனாகிய கர்த்தரால் இருளை நான் ஜெயிப்பேன். By the Lord my God, I will overcome darkness. నా దేవుడైన ప్రభువు చేత నేను చీకటిని జయించెదను. எனக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்துவின் ஜீவனால் எல்லா அந்தகாரத்தையும் நான் பிரகாசிக்க செய்வேன். By the life of Christ which is seen in me, I will cause every darkness to be lightened. నాలో ఉన్న క్రీస్తు యొక్క జీవము చేత చీకటి అంతటిని కూడా వెలుగుగా మార్చుదును. நாம் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் கர்த்தர் நம்மை இருளில் இருந்து பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். The Lord has separated us out of darkness that we should be a light unto this ఈ world. లోకంలో వెలుగుగా ఉండవలని చీకటిలో నుంచి మనం ప్రత్యేకించి ఉన్నారు. மரக்காலின் மேல் இருக்கிற வெளிச்சம் மறைந்திருக்க மாட்டாது. The light which is upon a candlestick will not be hidden. దీపవృక్షం మీద ఉన్న దీపము అది మరుగై ఉండనేరదు. உன்னுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை உன் வீட்டுக்குள்ள நீ இருக்கிறதான உன்னுடைய ஜனத்துக்குள்ள மறைந்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டாம். The Christian life, the light which is seen in you, need not be a life which is hidden in your life, in your house. నీలో ఉన్న క్రైస్తవ జీవితం నీ ఇంట్లో మరుగై ఉండనివ్వకము. அது மற்றவர்களுக்கு பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும். Let it be a life which is shining out for others' sake. ఇతరులను వెలిగించి జీవితముగా ఉండనిము. அந்தகாரத்தினின்று ஆச்சரியமான வெளிச்சத்துக்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி நீங்களும் நானும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாக இருக்கிறோம். You and I are a chosen generation to show forth the praises of him who hath called us out of darkness into his marvelous light. చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యమైన వెలుగులోనికి పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయుటకు ఏర్పరచబడిన వంశమయ్యున్నాం. எழும்பி பிரகாசியுங்கள், ஒளி வந்திருக்கிறது. Arise and shine, for your light has come. లెమ్ము తేజరిల్లము నీకు వెలుగు వచ్చి ஓ தேவனுடைய ஜனமே, இயேசுவுக்காக நீ எழும்பு. Oh people of God, arise for Jesus' sake. దేవుని జనమా యేసు కొరకు లెమ్ము. இந்த இருள் நிறைந்த அசுத்த பாவ சந்ததியின் மத்தியிலே நீ எழும்பி பிரகாசி. In the midst of this generation which is full of darkness and sin and iniquity, arise and shine. చీకటితో నిండిన అపవిత్రమైన పాప సంతతిలో నీవు లేచి ప్రకాశింపుము. நீ எழும்பி உன் இயேசுவுக்கு சாட்சியா இரு. Arise and be a testimony for your Jesus. నీవు లెమ్ము యేసుకు సాక్ష్యముగా ఉండము. நீ உலகத்துக்காக உழைத்தது போதும். It's enough that you have been laboring for the world. లోకం కొరకు పాటుపడింది చాలు. நீ சேர்த்து வைத்தது போதும். It's enough that you have gathered. నీవు సంపాదించింది చాలు. உன் வீட்டுக்காக உழைத்தது போதும். It's enough that you have labored for your house. ఇంటి కొరకు పాటుపడింది చాలు. நீ இனி மறைந்திருக்க வேண்டாம். You should not be hidden anymore. ఇక మరుగై ఉండవద్దు. மரக்காலின் மேல் இருக்கிற வெளிச்சமாய் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணமாக நீ மாறுவாயா? Become a light which is upon the bushel as a city set upon a hill. కొంచెం మీద దీపం వలె కొండ మీద పట్టణం వలె ఉండము. இயேசு கிறிஸ்து இருளிலே பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தார். Jesus was shining in darkness. యేసు చీకటిలో ప్రకాశించిరి. இருள் அவரை பற்றவில்லை. And the darkness did not comprehend him. చీకటి ఆయన గ్రహింపలేదు. அவருக்குள்ளே ஜீவன் இருந்தது. There was life in him. ఆయనలో జీవము గలదు. அந்த ஜீவன் மனிதருக்கு ஒளியாய் இருந்தது. And that life was a light of man. ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉన్నది. நமக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்துவின்
ஜீவனை மனுக்குலத்துக்கு வெளிச்சமாக நாம் எடுத்து அறிவிப்போமா? Let us declare the life in us as a light unto all the world. మనలో ఉన్న క్రీస్తు యొక్క జీవము మనుషులకు వెలుగుగా ఉండనిమ్ము. ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் ஜீவிக்கும்படி நாம் எழும்புவோம். Let us arise to live as Christians having life. జీవము గల క్రైస్తవులుగా జీవించుటకై లేద్దాం. இந்த மத்தியான வேளையில் உன்னுடைய இருதயத்தின் தீர்மானம் சரியா இருக்குமானால் தேவனுடைய அபிஷேகம் நிச்சயமாய் உனக்கு உண்டு. This afternoon, if the determination of your heart is right, certainly you have the anointing of God coming down on you. నీ హృదయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క అభిషేకం దిగి వచ్చును. இன்று முதல் நான் இயேசுவுக்காக எழும்பி பிரகாசிப்பேன் என்று சரியான தீர்மானம் எடுப்பாயானால் உன்னை அபிஷேகிக்க பரலோகம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. Heaven is waiting to anoint you if you properly make a determination. See, from today I will arise and shine for Christ. ఈ రోజు క్రీస్తు కొరకు లేచి ప్రకాశించి తీర్మానించినట్లయితే పరలోకం నిన్ను అభిషేకించుటకు వేచి ఉన్నది. நீ எப்படிப்பட்ட ஒரு நபராக இருக்கலாம்? What kind of person are you? నువ్వు ఎటువంటి వ్యక్తివి? உனக்கு अनेक குற்றங்கள் குறைகள் இருக்கலாம். You might have various shortcomings and faults. నీకెన్నో కొరతలు లోపములు ఉండవచ్చు. நான் இயேசுவுக்காக பிரகாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சை உன்னுடைய இருதயத்திலே எரிந்து கொண்டிருக்கிறதா? Do you have a burning desire in your heart that you should be shining for Jesus? యేసు ప్రభువు కొరకు ప్రకాశించాలనే ఒక దాహం నీలో ఉన్నదా? ஆண்டவர் உன்னுடைய குறைகளை பார்க்க மாட்டார், அந்த வாஞ்சையை தான் பார்ப்பார். The Lord will not look at your failures and shortcomings. He will only look at that desire. దేవుడు కొరతలు చూడరు, నీలో ఉన్న వాంఛను చూచుదురు. உன்னுடைய தீர்மானத்தை உன்னுடைய வாஞ்சையை கண்டு பரலோகம் உன்னை அபிஷேகம் பண்ண போகிறது. Looking at your determination, looking at your desire, heaven is going to anoint you. నీలో నిర్ణయమును ఆశను చూసి పరలోకాన్ని అభిషేకించును. ஒரு செத்து போன கிறிஸ்தவனாக அல்ல, ஒரு ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவனாக எழும்புவேன் என்று தீர்மானிப்போமா? Make a determination, saying, I will arise not as a dead Christian, but as a Christian who has life. చచ్చిన క్రైస్తవుడుగా కాదు, జీవము గల క్రైస్తవుడుగా ఉండునని చెప్పము. தைரியமாக இருளுக்குள்ள கடந்து போ. Boldly go on into the darkness. ధైర్యంగా చీకట్లోనికి వెళ్ళుము. நீ మறைந்திருக்காதே. Do not be hidden. మరుగై ఉండవద్దు. மரக்காலுக்குள் மூடி வைக்கப்பட்ட ஒரு விளக்காக இருக்காதே. Do not be like a light which is covered under a bushel. కొంచెము క్రిందన దీపం వలె ఉండవద్దు. நீ புறப்பட்டு போ. Set out. బయలుదేరి వెళ్ళు. நீ புறப்பட்டு போ. You set out. బయలుదేరుము. இருள் உன்னை பற்றவே முடியாது. Darkness can never comprehend you. చీకటిని ఆవరింపలేదు. உனக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இருக்கிறது. The life of Christ is in you. నీలో క్రీస్తు యొక్క జీవము కలదు. நீ இயேசுவின் இரத்தத்துக்குள் இருக்கிறாய். You are in the blood of Jesus. యేసు రక్తములో నీవు ఉన్నావు. ஜீவனுள்ள வார்த்தை உனக்குள் இருக்கிறது. The word of life is in you. జీవము గల మాట నీలో ఉన్నది. தேவ ஆவியானவர் உனக்குள் இருக்கிறார். The Spirit of God is in you. దేవుని ఆత్మ నీలో ఉన్నారు. இந்த உலகம் உன்னை பற்றாது. The world will not comprehend you. లోకము నిన్ను ఆవరింపదు. மாமிசம் உன்னை பற்றாது. Flesh will not comprehend you. శరీరం నిన్ను ఆవరింపదు. அசுத்தம் உன்னை பற்ற முடியாது. Uncleanness cannot comprehend you. అపవిత్రత నిన్ను உன் ఆవరింపదు. தேவனாகிய கர்த்தரால் உன்னுடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்துவினால் நீ எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்துவாய். By the Lord your God, by Christ who is your life, you will subdue all things. నీకు జీవమైన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తము లోపర్చుకొందువు. தீர்மானித்தவர்களை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணி The கொண்டிருக்கிறார். Lord is anointing all those who have made a determination. கிறிஸ்துவின் ஜீவனுமே ஜீவனின் பலனுமே கிறிஸ்துவின் ஜீவனுமே ஜீவனின் பலனுமே நித்தம் நீருறவு போல அற்புத ஜீவியமே நித்தம் நீருறவு போல் அற்புத ஜீவியமே ஆதரிதனில் மிகும் பேரிடை பாருதனை ஆதரிதனில் மிகும் பேரிடை பாருதனை ஆத்தமந்த நிலியும் உன்னத பலனே ஆத்தமந்த நிலியும் உன்னத
Shidaya Lamantanaya, Shidavala Ribahaya Lamantanaya, Shidaya Lamantanaya, Shidaya Lamantanaya, Yidaya Lamantanaya Ribahaya, Shidaya Lamantanaya, Yidaya Lamantanaya, Shidaya Lamantanaya, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Our child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இனி நாட்கள் இல்லை, there is no more time. ఇక కాలం లేదు, இனி நாட்கள் இல்லை. There is no more time. ఇక కాలం లేదు. நமக்கு இருக்கிற இந்த கொஞ்ச நாட்கள் நாம் இயேசுவுக்காக பிரகாசிக்கப்படும்படியாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நாள். These be the few days which is before us, which is given us to shine for our Jesus. మిగిలిన కొద్ది దినములు యేసు ప్రభు కొరకు ప్రకాశించు కొరకే ఉంచబడును. அவர் வரும்போது நாம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களாய் காணப்படுவோமா? When he comes, let us be found as the ones who are shining. ఆయన వచ్చినప్పుడు మనం ప్రకాశించు ఉందాం. அவர் வரும்போது நாம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களாய் காணப்படுவோமா? When he comes, let us be found as the ones who are ఆయన shining. తెచ్చినప్పుడు మనం ప్రకాశించు వారమై ఉండాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நீ தைரியமாக விசுவாசத்தோடு உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு போ. Boldly with this faith, go in with this your strength. నీవు ధైర్యంగా విశ్వాసంతో నీకున్న ఈ బలముతో వెళ్ళుము. உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே. Do not forsake your faith. నీ విశ్వాసం వదిలిపెట్టద్దు. உன்னுடைய தீர்மானத்தை விட்டு விடாதே. Do not leave off your నీ determination. నిర్ణయం వదులుకోవద్దు. இருள் ஒருபோது உன்னை பற்ற முடியாது. Darkness can never comprehend you. చీకటిని ఆవరింపలేదు. நானே உனக்குள் வெளிச்சமாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். I will be your light within you, say the Lord. నేనే నీకు వెలుగై ఉందని ప్రభు సెలవిస్తున్నారు. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the presence of God, let us all praise God. దేవుని సన్నిధి కొరకే అందరూ స్తోత్రించడము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் For பண்ணுவோம். the words of God, let us all praise Him. దేవుని యొక్క మాటల కొరకే దేవుని స్తోత్రించడము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். நமக்குள் அவர் வைத்திருக்கிற உன்னத ஜீவனுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the heavenly life which He has placed in us, let us all praise Him. మనలో ఉంచిన పరలోకపు జీవము కొరకే దేవుని స్తోత్రించడము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இருளுக்குள்ள பிரகாசிக்கும்படியாக அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடினாலே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because He has chosen us to shine out of darkness, let us all praise Him. మనము చీకటిలో ప్రకాశించుటకై ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకున్నందుకు దేవుని స్తోత్రించడము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அவர் வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாமும் அவரை காண போகிறோம். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். When He appears, we are going to see Him as He is, for which let us all praise God. ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే చూచేదము గనుక దేవుని స్తోత్రించడము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையும் கனமும் துதியும் கர்த்தர் ஒருவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Giving all praise, honor and glory unto God alone, let us all praise Him. సమస్త ఘనత మహిమ స్తుతులు దేవునికే ఆరోపించి స్తోత్రించడము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணுவோம். என்னுடைய இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்கு ஆமாத்திருக்கிறோம் சுவாமி. இந்த கால வேளையில் நீர் எங்கிட்ட மத்து கடந்து வந்த எங்களுக்கு அந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்கு ஆசூத்திரம் ஆண்டவரே, நம்முடைய கிருபையுள்ள வசனத்துக்கு எங்களை படைக்கணும். நம்முடைய ஜீவிக்கு எங்களுக்கு ஏராளமான கிருபை தர முடியும். அமிர்தத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. நேர் உலகத்தில் வந்தபோது உங்கள் ஜீவன் இருந்தது நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த ஜீவன் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருந்தது நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அது எந்த மனுஷனை பிராசிப்பிக்கிற ஒளியாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி. அந்த ஜீவனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஜீவனை ரத்தத்தினால் நாங்கள் கழுவப்பட்டு பாமர நாங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று அறிந்திருக்கிற அப்படின்னால சோத்திரம். ஜீவ வசனத்தை எங்களை மனதில் வைத்துக்கொண்ட எறும்பாலும் தியானிக்கும் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவர்களாகவும் அதன்படி ஜீவிக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று அறிந்திருக்கிறபடினால சூத்திரம் ஆண்டவரே. பரிசுத்தான் அபிஷேகத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிரப்பப்பட்டு ஆவினால் நடத்தப்பட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறபடினால சூத்திரம் சுவாமி. நம்முடைய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் மத்தியில் நம்முடைய வெளிச்சத்தை நாங்கள் பிராசிக்கப்பட்டவர்களாக காணப்பட எங்களுக்கு இருவதாரும் இருளானது எங்களை பற்றி கொள்ளாதபடி எங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு இருவதர முடியாமல் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி.
இருளுக்கு ஜனங்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய கருவிகளாக நாங்கள் காணப்படட்டுங்க தான். நாங்கள் மலையில் கட்டப்பட்ட பட்டணத்தை போல விளக்கத்தன்மை வைக்கப்பட்ட வெளிச்சத்தை போல் நாங்கள் பிராசம் கொடுக்கிறவர்களாக காணப்பட எங்களுக்கு கிருபைதாரமாக இருக்கின்ற நீர் எங்களை அழைத்தீராண்டவரே. நம்முடைய நாள் அந்த ஜீவனை நாங்கள் பெற்றுக்க நாங்கள் ஒளியாக இருக்கும், மற்றவர்களுக்கு ஒளியை பிராசிக்கிறவர்களாக காணப்படவும் நாங்கள் உண்மை போல மாற்றப்படவும் நீர் எப்படி வந்தாலும் அது சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்கும். உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆவே ஸ்தோத்திரம் உண்டோ. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா. ஹல்லே